ഗോയ്സ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് കമ്മി ഉണ്ടല്ലേ, ഞാൻ കൂട്ടാൻ നോക്കണ്ടേ. ഞാൻ ആദ്യം സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, എന്തായാലും സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യണില്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഞാൻ വാക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഗൈസ് 7 മിനിറ്റും കൂടി ഉള്ളൂ നമുക്കിനി സ്റ്റാർട്ടാവാൻ. 7 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ലൈവ് നടക്കാൻ പോകുന്നു ഗൈസ്. യാ, അടുത്ത അപ്ഡേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ വളരെ ഹൈപ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഹൈപ്പ് ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് എന്തായാലും നല്ല ഹൈപ്പ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു ദിവസത്തിന്. എന്തായാലും ഇത് ലൈവ് കമൻറ്റ് പറയാൻ വിചാരിച്ചു ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് മോബ്സ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് ഗ്ലെയർ ആണ് ഒന്ന്, അത് ഇരുട്ടത്ത് പോയാൽ മറ്റേ കരയണ ഒരു സാധനം, ഒരു പച്ചക്കളറുള്ള സാധനം, അതൊക്കെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കൊളാക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അലൈവ് പറയുന്നത് നീല കളറിലുള്ളൊരു സാധനമാണ്. അത് നമ്മൾ ഒരു സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഉള്ളത് കോപ്പർ കോളം പറഞ്ഞ അയൺ കോളം പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. അത് ഈ പക്ഷെ അങ്ങനെ അടിക്കുന്നൊരു സാധനമല്ല. അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ കോപ്പർ ബട്ടൺസ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് കോപ്പർ ബട്ടൺസ് കളിക്കും, അതുകൊണ്ട് കളിക്കും, അത് ഓൺ ചെയ്യും കോപ്പർ ബട്ടൺസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓക്സിഡൈസ് ആയിട്ട് അതൊരു സ്റ്റാച്ചു ആയിട്ട് മാറും. അത്രയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും ഏതിലാണ് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നത് അതിന് വോട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇന്നത് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളത് മാറ്റരുത്. നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം എന്താണോ നിങ്ങളത് വോട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ അലയാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എനിക്കതിൽ കൂടുതൽ യൂസായിട്ട് തോന്നിയത് അലയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് മാക്സിമം ആക്റ്റീവ് ആക്കട്ടെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെളിവ് പറഞ്ഞിരിക്കാം ജസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ചാറ്റ് ബോക്സ് മാക്സിമം ഇതാക്കുക. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിൻ്റെ സമയത്ത് മുമ്പ് പറയാം. മിക്കവാറും ട്വിറ്ററിലായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ട്വിറ്ററിലായിരുന്നു, ഇക്കൊല്ലം അതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിലുള്ള മോവ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കാരണം, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായി. അതായത് ഡ്രീം ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു, ഗ്ലോ സ്ക്വിഡിന് വോട്ട് ചെയ്യും പറഞ്ഞിട്ട് ട്വിറ്ററിലൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു. ഞാൻ ഡ്രീമിൻ്റെ വലിയ ഫാനാട്ടോ, ഞാൻ ഡ്രീമിനെതിരായിട്ട് പറയുന്നതൊന്നല്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഡ്രീം ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ കാര്യം എന്തായാലും ഡ്രീമിന് അത്രയ്ക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ളതാണ്. നീ പറഞ്ഞ അതുപോലെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കുറേ കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരിക്കും കൂടുതൽ പേർക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡ്രീം അങ്ങനെ ഒരു ട്വീറ്റ് ഇട്ടത് കാരണം എല്ലാവരും കൊണ്ടിട്ട് ഗ്ലോ സ്ക്വിഡിനെ വോട്ട് ചെയ്തു. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഗ്ലോ സ്ക്വിഡ് ശരിക്കും അത് ജയിക്കേണ്ട ആൾ. ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്തത് ഐസ്ലോജറിനെയാണ്. പക്ഷേ ഐസ്ലോജർ അല്ല വന്നത്. അതിന് കാരണം ഇതായിട്ടാണ്. കാരണം ബില്യൺസ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇവർ കാരണം വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും.
അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഡ്രീമിനെ കുറ്റം പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ, പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായെന്ന് പറയാണ്. ഡ്രീം ഇപ്രാവശ്യം ഒരു ഇതിട്ടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു, ഡ്രീം ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇട്ടുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല കാര്യം നല്ല കാര്യം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇതെന്താണോ അത് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നല്ല മഴ ഇടിയൊക്കെ നടക്കുന്ന കേട്ടോ, ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്ട്രീം കട്ടായി നിങ്ങൾക്കും കരുതരുത്, പറ്റാൻ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ. ഒന്നാമത് ഇവിടെ PC ആണ്, വയർ നെറ്റാണ്, ഇതൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം ഇടിയൊക്കെ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, അതുപോലെ കറണ്ട് കട്ടായാലോ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പോട്ടെ, ഇടയ്ക്ക് പോയിന്നൊക്കെ വരും. മാക്സിമം ടൈമിന് വേണ്ടി ഇരിക്കും. ഇത് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെ മിക്കവാറും ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരാളെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അവർ വേഗം കമൻ്റ് അടിക്കുക, കമൻ്റ് അടിക്കുക. വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി കുറയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഞാൻ ലാറ്റൻസി അൾട്രാ ലോ ലാറ്റൻസി ഇട്ടു. അൾട്രാ ലോ ലാറ്റൻസി വരുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ക്വാളിറ്റി കുറയും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതായിരിക്കാം കാരണം, എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ലാറ്റൻസി മാറ്റാനുള്ള കാരണം ഞാൻ നോർമൽ ലാറ്റൻസിയാണ് ഇട്ടിരുന്നത്, അപ്പോൾ നല്ല ഡിലേ വന്നിരുന്നു. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ബെഡ് വർക്ക് സ്ട്രീമിങ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു, ചെറിയൊരു സ്ട്രീമിങ് അരമണിക്കൂറാണ് ഒരു സ്ട്രീമിങ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം. അപ്പോൾ പലരും കംപ്ലയിൻറ്റ് പറഞ്ഞതാണ് നല്ല ഡിലേ ഉണ്ടെന്ന്. ഞാൻ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഡിലേ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡിലേക്ക് വരെ ഇതാണ് ഈ ലൈവ് റിയാക്ഷൻ കൂടിയാണ്, അപ്പോൾ ആ ഡിലേ ഒട്ടും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ലോ ലേറ്റൻസി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഡിലേ പറയുന്നത് 2-3 സെക്കൻഡ്സ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാക്സിമം ക്വാളിറ്റി ഇട്ടുണ്ട് 240p അപ്പോൾ 240 പിക്സൽസാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇനി മാറ്റണമെങ്കിൽ സ്ട്രീം കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഗൈസ്. എന്തായാലും സ്ട്രീം കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, റെഡി ആവുക. 2 മിനിറ്റും കൂടിയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, 2 more minutes ഫോർ ദി ഇവൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല പലർക്കും ഇപ്പോൾ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊജാങ്ങായിട്ട് വലിയൊരു അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു അറിവൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. ഞാൻ കുറേ കാലമായി മൈൻക്രാഫ്റ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് എന്തായാലും അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ പോൾ ഇടാൻ പറ്റിയൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഗൈസ്, വെയിറ്റ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാനവിടെ ഒരു വോട്ടിംഗ് പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇട്ടാൽ മതി ഗൈസ്. ഞാൻ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇടുക ഗൈസ്, നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം, നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതൊന്നും ഇടുക ജസ്റ്റ് ഗൈസ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കാരൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് വേണ്ട, അല്ലാതാണ് ക്ലിയർ. മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഈസ് ലൈവ്. ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ, തൊണ്ട സംസാരിച്ചിട്ട്.
ഞാൻ പോപ്കോണൊക്കെ എടുത്തിരിക്കണം വിചാരിച്ചാണ്, പക്ഷെ പോപ്കോൺ ഞാൻ റോഡിൽ പോയിട്ടില്ല. ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലേ, വെറുതെ പോപ്കോൺ പോപ്കോണൊന്നും കിട്ടിയില്ല. കുഴപ്പമില്ല. അതെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ വിശന്നിരിക്കും, ഞാൻ പോപ്കോൺ കഴിക്കുന്നത് അത്ര ശരിയാണ്. ആരും ഇപ്പം ഇല്ല ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് #, മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ലൈവ് എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. #മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ലൈവ്. പേടിക്കട്ടെ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് ലോഞ്ച് ആയിരിക്കും. വെരി ഫാസ്റ്റ്. ആരും ഇവിടെ ഇല്ലേ? 3 വാച്ചിങ് കാണാണ്ട്, പക്ഷെ ആരും #, മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ലൈവ് ഇട്ടില്ലല്ലോ. ശ്രീഹരി, നീ ഇവിടെ അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളോട് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളവരോടാണ് ഇടാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളത് വിചാരിച്ചൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. വെയിറ്റ്, അവിടെ ഓഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ലൈവ് കുറേ നന്നായിട്ട് ആരൊക്കെ എവിടേക്കോ ലൈവ് വരും. കുറേ പേര് ലൈവ് ഉണ്ടാവും ഗൈസ്. കുഴപ്പമില്ല, വരുന്നവർ വരട്ടെ അല്ലേ. എൻ്റെ ഡിസ്കോഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തോന്നുന്നു പാട്ടിൻ്റെ ശബ്ദം കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ കുറേ പേരുടെ വീഡിയോസ് ജസ്റ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് ഇതാ നിങ്ങൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക ഗൈസ്.
ആദ്യം മംബോ ജംബോന്റെ ഒരു റെഡ് സ്റ്റോൺ ക്രിയേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്താണ് നോക്കുക ഗൈസ്, ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൺ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വർഷത്തെ കുറെ പേരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു വന്നു. എന്നാൽ ഞാനവിടെ ഇത് എന്താ പറയുക ക്യാപ്ഷൻസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആര് ജയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ അവിടെ വോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ബെറ്റർ പ്ലെയർ ആണ്. ചായ അടിച്ചൂടെ? ഐ തിങ്ക് അരമണിക്കൂറും കൂടി ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 9:30-ക്കാണ് റിയൽ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ലൈവ് ഇത് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അവരിങ്ങനത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കാര്യമായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടിരിക്കുക ഗൈസ്. കുറേ യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെയും ട്വിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രീമേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങളത് കണ്ടിരുന്നോളൂ ഗൈസ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഗൈസ്, അതായത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിന്റെ ഓഡിയോ ഇല്ല അല്ലേ? Look at all this amethyst. There's so much. There is. Okay. Those don't give us XP, so we gotta keep digging down because only when do we get to morph. Oh okay. my gosh, look here. at you. This might be enough. Come on, hold, morph, please. morph. Hold. Oh, I'm morphed. Oh, you're a husk. Ooh. We're kind of like best friends right now. Yeah, we are best friends. Hey there, best friend. Hey, best friends. Hey there, do. Okay. I'm just excited that I no longer have to dig 4 blocks. Ooh. Oh yeah. Share the some, wealth, some. man. Yeah, for Share sure, the for wealth. Sure. Yeah, take some. Let's see what you become. Oh, I'm about to morph. I know it. One more. Okay. Maybe. Oh! What am I? Oh, you're a turtle. What? I'm a little turtle. A little turtle. Hey there, little buddy. Oh my goodness. Oh no, I'm 4 blocks now. Oh, are you? You're okay, we need some blocker? XP. We got to get out of this 4 block love. Oh, there's a bunch of coal down below where you were digging. Oh, there is. Okay, I didn't see it. Let me help you, little turtle. Help me. Let me help you out, little turtle friend. Wait, I morphed again. What am I? Oh, you're a little silverfish. Oh my look god. At you. You're wiggling your booty. I'm literally so
small, like You're a little literally one wiggle block. butt. That's so cute. All right, I'm trying. We're morphing. Oh, what did I get? What did I get? ഗുയ്സ് മറ്റേത് മോബാണോ? ഓ അത് മോർഫിംഗ് മോഡാ തോന്നൂലേ ഗൈസ്? ഞാനും വിചാരിച്ചു, എപ്പോഴാ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഗൈസ്. Vance. Hey, I'm a trader. Oh my gosh. ഇവിടെ നല്ല ഇടിയുണ്ട് ഗൈസ്. I'm gonna morph soon. Oh, I'm a Vex. Can you fly? I can fly. Whoa! Pyom, pyom, pyom. Oh, the rules we have to dig straight down, isn't it? We have to dig straight down. I'm Okay, in big trouble. No, I can fly out. I can fly out. Oh, that's not fair. All right, dig it down. Yeah. Oh no, ripperoni. Oh man, I died when I morphed into a polar bear, and you're a kitty cat. Yeah, kitty cat, meow meow. Oh, you're so cute. Thank you all so much for joining us for more Minecraft. I'll see you next time. Bye. Bye bye. Fala pessoal, eu sou o Jazz Ghost, youtuber brasileiro de Minecraft, e agora vocês vão നിങ്ങൾക്ക് assistir അറിയില്ല, a morph tela de mode ആണ് construção. ഉപയോഗിക്കല്. Um minigame que Okay. consiste em você ഞാൻ ter പറഞ്ഞിട്ടില്ല, apenas ആ um morph mode minuto ആണ് para ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. começar uma വീഡിയോ ideia de ചെയ്തിട്ടില്ല. construção. Modern Acabou um view minuto, ചെയ്തിട്ടില്ല. você é obrigado a sair do seu lote ഞാൻ അത് e ir ചെയ്യാൻ para a construção do ടൈം ആണ് youtuber ഇല്ലാത്തത്. vizinho. Você deve continuar a construção dele, mas sem saber qual era a ideia original que ele tinha para a construção. Todos os youtubers continuarão as construções de todos os youtubers. I think No it's final, Spanish. nós vamos comparar a ideia original de construção. സ്പാനിഷ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ്. കുറച്ച് കാലം പഠിച്ചതാണ്. Galera, a parada é o seguinte, pra começar... എന്നാലും അതിന്റെ ക്യാപ്ഷൻസ് അടിയിലുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ. അപ്പൊ പേടിക്കണ്ട, ആരും പേടിക്കണ്ട, ക്യാപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. Vão fazer mais ou menos como vocês gostariam que fosse o resultado final da construção de vocês. Fizeram suas construções? Sim, fizemos. Então a parada agora é o seguinte, vai cada um pro seu box de baixo, vocês terão um minuto pra começar a construção, contando aqui no meu celular. Quando o alarme apitar, parou de construir e você vai para o lote à direita. No seu caso, Cherry, você vem aqui pro meu, beleza? Sim, senhor. 3, 2, 1, começou, pode construir um minuto nessa tabuleira, velha. Oh, minha construção ficou bacana, hein, galera? Minha construção ficou bacana. Tô até com medo. Mano, 30 segundos já. Mano, isso aqui vai dar muito errado. Isso aqui vai dar muito errado. Gente, 20 segundos. Ah, não, peraí. É sério, 20 segundos. Pelo menos marcar. Nossa senhora. Nossa, não. Vai dar muito errado, velho. Não vai pitar. Não, 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 não. Vai pitar. Não, 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 não vai dar, não. Parou, galera. Parou. Ok, então agora todo mundo vai para a sua direita, tirando a Cherry, que vem pro lado de cá. Você vai pra lá, Pacão. Mas ficou um bloco errado, não dá pra tirar não? Eu posso tirar pra você, pera aí. Que é isso aqui, mano? Ah, Cherry, aí... Oxe. Vamos não, lá. Cherry, aí você tá... Aí... Que é? 3, Onde que é? 2, 1, valendo. Continue a construção do amiguinho, galera. Nossa, talvez eu consiga salvar a construção da Cherry, mano. Porque eu entendi, por incrível que pareça, que possa ser isso, por causa do bloco. Spock, o que você tentou fazer? Não pode falar, é secreto, segredo. Vou te dar uma dica do seu. Eu não posso falar qualquer ideia da minha construção. Não, a Cherry de verdade. A Cherry tá de brincadeira, não é possível. Vamos lá, galera, 20 segundos. Como assim 20 segundos? Tá acabando já tá acabando já. Não, ele tá de brincadeira, tá zoando. 10 segundos, 10 segundos. 7, 5, 4, 3. Não vai dar, não. Nossa, não tô fazendo nada do Spock. Acabou. Parou. Tempo finalizado. Vamos para a sala à direita. Eu entro aqui agora na sala vermelha. Que é isso? Nossa, mano. Ah, não, esse daqui eu já sei o que Isso é. que já. tá torto, queria falar nada não. Mas isso aqui vocês já acabaram. Tá, vai. 3, 2, 1, continuou. Não, ô Jazz, desculpa, mano. Já trollaram já, velho. O seu já trollaram, não tem como. Eu nem passei pelo do Jazz ainda, mano. Se trollou foi a Cherry. Não trolei nada, não. Não, é que foi a Cherry, né? Nossa, velho. Pedrinho, vão acabar com essa construção. Você é o vermelho, não é? Qual é, mané? Qual é? Não Nossa, brinca, que eu não. faço. 20 segundos. Wanda, não. Mano, é muito complicado construir achando. 5 segundos. 3, 2, 1. Tempo encerrado. Agora a gente vai fazer a última troca de salas. Para é o seguinte, galera. Última troca de salas. A ideia
ideia é terminar a construção mesmo agora, de todo mundo, sacou? E aí a gente vai fazer um comparativo entre a ideia original e o que isso aqui se tornou. 3, 2, 1, bora! Mano, vocês já acabaram esse aqui. É a tia tá no meu. O que vocês fizeram, mano? Ah, não, velho. Se a Cherry falou que tá fofa, é que mudou seu projeto, né? Galera, pra acabar agora, tá? O da Cherry eu acho que vai ficar o mais próximo. Arrisco dizer. Eu acho, Cherry Heart. Vamos lá, gente. Os 30 segundos finais. E construir uma guerreira. Gente, 20 segundos. Mano, que guerreira, velho. Que guerreira. Construir uma guerreira. Ah, não, mano. Galera, 10 segundos finais. Vou botar só mais um tica-tica aqui pra terminar. Galera, 2, 1, acabou. E assim, todos os participantes passaram por todas as construções e fizeram a sua contribuição. Agora vem a melhor parte de todas, que a gente vai comparar o resultado dessas fusões de construção com a ideia original de cada youtuber. Vocês estão preparados? Podem sair dos box pra gente poder ver. Nossa, velho! Fizeram um pato no meu, velho! Meu Deus, Jesus. Meu Deus, olha pra como ficou cada uma das construções. O meu era pra ser o mob que não ganhou a votação. Não. Watch the behind. Pra ser aquele cookie de meme, sabe? Ah, ficou parecido relativamente, Ficou vai. parecido. O meu era pra ser um esqueleto afogado que ficava Aí, ó. no Que barcos doido! afogados. Ô, Mojang, por favor, esqueleto pirata afogado. Isso é No muito barco. louco. Ah, Cherry, o seu ficou parecido, vai. Não, ficou bem bonitinho o seu. Verdade, a ideia foi a mesma, né? É. Só que melhoraram a minha construção. Ó, Mais ou menos, né? Eu acertei, era um cacto. Eu que coloquei o cacto. Ó, mandou bem. E esse foi o troco de construção. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Falou! Well, that was pretty bonkers, wasn't it? I mean, that guy played Minecraft with 2 mice better than I play Minecraft with 1 mouse. But then again, I press shift with my thumb, so I guess I can't talk. Moving swiftly on, the next segment of the Minecraft Live Creator Pre-Show focuses on the history of Minecraft. And I've got the perfect machine to take us there. Honestly, every time I look at this thing, it makes my head hurt. Even though I built this, and I know exactly how it works, it still hurts my brain. So let's not waste a single second, let's head on inside and crack on with the next batch of videos. Oi, meu nome é Moncase, eu tenho 21 anos e eu jogo Minecraft desde os meus 12. Eu tô pra completar 10 anos de Minecraft. Você tem noção disso? E não tem como eu dizer que eu não gosto desse jogo, porque eu amo esse jogo. Então eu tô aqui pra te contar o porquê que eu sou tão fascinada com Minecraft e como Minecraft influenciou absurdamente a minha carreira e a minha vida. Minecraft no começo era um jogo super simples, muito simples. Mas mesmo com essa simplicidade dele, ele ainda tinha algo que conseguia te prender a ele de uma forma absurda. E conforme o tempo foi passando e as coisas foram mudando, eu pude ver que Minecraft não era apenas aquilo. Ele era um mundo de infinidades e possibilidades que iam ser adicionadas conforme o tempo. Ia mais e mais e mais e mais. E é tão bonito. Bonito você conseguir ver produzindo conteúdo com ele há mais de 6 anos. Mas é óbvio que eu, como a grande jogadora de Minecraft que sou, sei que Minecraft tem umas regras que devem ser seguidas. Já fiz muitas coisas erradas, obviamente, mas eu também tô aqui pra aprender. Já morri pra Creeper. Definitivamente nunca quebrei um diamante com a Power like power area. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Por que o Villager pode dormir no Nether e eu não posso dormir no Nether? E até mesmo, obviamente, quebraram a Bedrock. Eu ainda não aprendi. Eu tô tentando entender isso há alguns meses. Mas com o tempo a gente vai aprendendo e evoluindo com essas coisas, né? Alguém conhece esse cara de tempo aí pra ele me ensinar? Porque eu não tô aprendendo. Mas tudo bem, Minecraft é assim mesmo. Minecraft é se aventurar, é se explodir. Essa parte talvez não. E se divertir de várias e várias formas diferentes. Só que além de tudo, Minecraft é criar. Então Minecraft também é criação, é criadores. E assim ele te permite conhecer vários universos e cenários diferentes. Onde esses criadores são capazes de construir cenários e universos para você se aventurar e se explodir de outras formas diferentes também. Eu poderia claramente dizer que Minecraft é infinito. Pela quantidade de coisas que não só o Minecraft cria, mas todo mundo cria junto com ele. E olha, eu já me aventurei muito. Graças a esses criadores. Eu já explorei muito. Então, muito obrigada a cada um deles. Porque tem sido uma jornada incrível. E é muito bonito realmente você ver toda essa história do Minecraft e tudo que o Minecraft tem. E eu só quis mostrar um pouco do que eu aprendi, até mesmo o que eu não aprendi com ele. Porque do passado do Minecraft a gente já conhece, né? Agora o que eu tô louca pra saber é o que o Minecraft tem pra trazer pra gente. Me dá um spoiler aí. 日本の YouTuber のマスオです。
今回は僕のマインクラフトストーリーをお届けしていきたいと思います。ではご覧ください。どうぞ。僕が初めてマインクラフトをプレイしたのは2013年、8年前になります。当時日本ではまだ今のようにマインクラフトは浸透しておらず、どんなゲームか分からずにプレイしていたんですが、それでもマインクラフトのね面白さに魅了されてどんどんプレイをしていきました。ただ今考えると情けないプレイばっかりだった。നമ്മുടെ ടെഡി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ടെഡി മോഡൽ എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര്. പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വരിക ഗൈസ്. എൻ്റെ കട്ട ചങ്കാണ് ഗൈസ്. അവിടെ പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വരിക. എന്നിട്ട് ഗണ്ടല് വരട്ടെ. ഇത് കാണാൻ നിങ്ങളോട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അർജുനെ ടെഡി നീ #マインクラフト ലൈവ് ഇട്. അതല്ല അതിൽ വോട്ട് ചെയ്യട്ടാ.その他にも危険なモンスターとの戦いを通じてマインクラフトの奥深さをさらに知っていきました。それ以外にもね、建築も楽しくプレイをしたり、このマスഅല്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഇതില് 6 പേര് വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതില് അലയും ഗ്ലെയറും 50-50 നിൽക്കുകയാണ്. ഗ്ലെയർ എന്തായാലും ജയിക്കും. ഗ്ലെയർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലത്തെ ഏറ്റവും ചീത്ത മോബാണെന്നുള്ളതല്ല, ഇത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഗ്ലെയർ ആണ്. കോപ്പർ കോളം അത്യാവശ്യം നന്നായി. ഇതിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ കോപ്പർ കോളമാണോ അലയോ, കോപ്പർ കോളമാണോ അലയെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അലയിലാണ് ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മോബിനെ വോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കോപ്പുകളും 0%. അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, MC ഡൂഡ് ഹായ് എന്നിട്ടുണ്ട്. ഹായ് മാൻ, ഹായ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് അടിക്കുക. അവിടെ ഫോണിൽ പോയിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അലയാണോ? എനിക്ക് അലയെ ഇഷ്ടം. അലൈ പവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്.思いますので、ぜひよろしくお願いします。僕のマインクラフトストーリーご視聴いただき本当にありがとうございました。Así comenzó Minecraft. Podías poner nada más piedra, había estos Steve por todo el mundo corriendo y brincando. La verdad, este fue el inicio de este maravilloso juego. Después continuó la versión clásica 0.30 de Minecraft, en la que podíamos poner bastante tipo de bloques, empezar a construir y a tener creatividad. Claramente podíamos activar y desactivar la lluvia con un solo botón, y esto era bastante interesante para aquellos tiempos de Minecraft. Posterior a ello ya existía el modo supervivencia, ya podíamos recolectar esa madera y por supuesto ya había animales en el juego. Todo empezaba a formarse y a verse muy espectacular. Conforme seguía avanzando el juego podíamos tener esta tercera persona que estaba lateral. Sí chicos, en estas versiones era la única manera de poder tener esta cámara de Minecraft, y después de ello ya nunca volvió a existir en el juego. En el año de 2010, en la actualización de Halloween, podíamos obtener por primera vez el acceso al Nether. Claro que sí, esta versión de Halloween nos trajo esta maravillosa nueva dimensión. Llegando a la beta 1.8, dio inicio la actualización de aventura, que ya traía en sí el modo creativo para construir. También las aldeas ya estaban disponibles, sin embargo todavía no tenían aldeanos. Las grietas fueron añadidas, los desiertos y las planicies ya eran más grandes. Posteriormente, comenzando la segunda actualización de aventura, y sí, da inicio la nueva dimensión de El Fin, dándose a conocer el primer jefe del juego, el dragón del End. No pasaron muchas versiones para que llegara la actualización bastante aterradora, así se llamaba, en la que por fin teníamos el segundo jefe del juego, el Wither. La actualización de exploración, en la que añadieron mapas para poder navegar, las maravillosas. ഇന്നത്തെ ഇതിൽ ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് 1.19 എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യും. അത് പാർഷ്യലി അത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ടോട്ടലി അത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ അപ്ഡേറ്റ് അല്ല, വേറെ ഏതെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും.
അത് എന്ത് അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്, ഡയമണ്ട്സിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ അപ്ഡേറ്റ്. എനിക്ക് വളരെ വേണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുള്ളതാണ് സ്ട്രക്ചർ അപ്ഡേറ്റ്. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോൾ പുതിയൊരു ഡയമണ്ട്സ് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കാം. അതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതല്ല, അത് തീരുമാനിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ന് അത് അനൗൺസ് ചെയ്യും. പിന്നെ അത് അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയാണ് ശരിക്കുള്ള ഒരു ആഘോഷം. ആ ഒരു ഇത് കുറേ ദിവസങ്ങളും ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളും അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് ഇറങ്ങണേ നമുക്കത് നിൽക്കും. എനിക്കെന്തായാലും നിൽക്കും, നിങ്ങളുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. #Minecraft Live ഒന്നും നിങ്ങൾ ആരും ഇട്ടില്ല, എനിക്ക് സങ്കടമാവില്ല. Añadiendo demasiadas cosas nuevas en el Nether para explorar y muchos nuevos peligros. Finalmente teniendo Minecraft en la actualidad con estas criaturas hermosas, los ajolotes, cuevas asombrosas y muchas cosas por explorar. Más de 10 años de Minecraft en pocos minutos. More than 10 years. Well, that made me feel old. I remember pretty much all of those Minecraft updates. When I first started playing, beds had only just been introduced. I mean, can you imagine playing Minecraft without any beds? Anyway, this last section is a showcase of big community games, and I've created my own little game right here. Let's see, how good is my aim? The pressure is on. That didn't happen. Let's see if I can get this first try. There it is. Yeah, I can promise you that the community games that are about to be showcased are far, far better than whatever this is. My name is Scott, Ors Major, or dang, that's a long name. A branding nightmare, I know. I'm a content creator who's been making Minecraft content for over 8 years now. But my favourite thing that I've ever been part of is a small little Minecraft event I make with Nox Crew called MC Championships. Since November in 2019, me and Nox Crew have been working together to make an amazing Minecraft event. The event sees 40 different content creators go head to head live in a variety of custom mini games, battling it out for the ultimate prize, an MCC coin. But rather than me sitting and explaining to you what MCC is, how about I show you? Roll the tapes. It's started. The countdown. Countdown. Ready up, ready up. Look at this guy. Oh, it's a laser show! Laser beams. Oh my god! I'm so excited! This is when the anxiety rises for everybody. 15 seconds. This is where we get in there. It's MCC time! I'm so ready. I'm going in. Let's get it! Let's go! The Decision Dome! Here we go! അർജുനെ, ഇവർ എന്നോട് നേരത്തെ മെസ്സേജ് അയക്കാണ്, നീ എവിടെ പോയി, നീ എന്തൊന്നും സംസാരിക്കാത്തതെന്ന്. അവൻ എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ സ്പീക്കർ കേടായിരുന്നു. അവൻ അതിലാണ് ഇത് കാണുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? എന്നെ വെറുതെ കുറ്റം പറയും. ഞാൻ തെറ്റി. ഇതേ സമയം ബെഡ് ബോക്സ് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രീം ചെയ്യണം ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് വിചാരിച്ചാണ്. പക്ഷെ നെറ്റ് നല്ല സ്ലോ ആകും, അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ചെയ്യണില്ല. ഞാനായിട്ട് മോഡ് പാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കേൾഫോർജിൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ കമൻറ്റിൽ ഇടാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പോയിട്ട് അതൊന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കാണ് ഹെൽപ്പിങ്, എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിവാർഡ്സ് കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾ വെറുതെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. കളിക്കുക ഗൈസ്. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ കമൻറ്റിൽ ഇടുക എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കുറേ മോഡ് പാക്സ് ഉണ്ട്, 3-4 മോഡ് പാക്സും എന്നിട്ട് മോഡ്സും അങ്ങനെ മാപ്പ് റിസോഴ്സ് പാക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. Right, I'm ready, dude. Let's do it! Let's do this. Go middle. Got Eric? Get hit off. I got Funny. Kill falls. I'm trying. I got her. We can do this. I've killed Pete. I killed Frenios. Yeah, fill it in. They're chasing me. Okay, yeah. Right. There we go. Fill it. Yeah, we won. We did it! There we go. Good work. Guys, we're smashing it. Watch out, there's GG. No! I'm just stuck in Shelby's side. Oh, I'm dead. Down I go. Yeah, No, thank We had you. to- One got bits off. I got killed. Running. No, I've gone off. Same. Scott, I died. Oh no! Oh, I got I didn't That leave. was a very delayed. Oh my god! No, I got knocked out. Let's go! People would knock me off, you stupid stids! Sorry. Oh god, I can't see anything! Up 20, I'll take it. Oh, damn you, mate. Oh
Oh no! 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 Gosh! No! Brush it off. It's a marathon. Yeah, not sprint. Hey, run, Fungus. Oh, man, come on. I got her. Nice. What we're doing. It got me down so fast. Take no. Oh, I saved myself. ഗുയിസ് ഞാനവിടെ എൻ്റെ ഫോർജിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഇത് അവിടെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. HTTPS DGA6.6. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെ പോയിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നില്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്താലും മതി. അതോ അവിടെ എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ശരിയായില്ലേ? ലാപ്പിൽ തന്നെ എടുത്ത് അർജുനെ കവറാണ് ഗൈസ്. 8 ലൈക്ക് നിങ്ങൾ കൂട്ടണം. നമ്മുടെ ഗോൾ പറയുന്നത് 20 ലൈക്കാണ് ഗൈസ്. നടക്കില്ല എന്നറിയാം. നടക്കാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നതിന് ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ എന്നാലും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം നന്നായി. വെറുതെ ലൈറ്റ് എന്താ ചാറ്റ് ബോക്സ് കാണാത്ത നോക്കാം. ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സ് അറിയാതെ എന്റെ കൈ കെട്ടിയത് അത് ഹൈഡ് ആയി പോയിരുന്നു. സോറി. ഞാൻ തൽക്കാലം കഴിയുന്നില്ല. നിനക്ക് എന്റെ ഫേസ് അറിയാലോ. അർജുന്റെ ഫേസ് അറിയാൻ തന്നെ ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫേസ് കണ്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഫേസ് വേല അധികം കഴുകാതെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ യൂട്യൂബിലേക്ക് എനിക്ക് ടൈമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി. ഞാൻ ഫുൾ കഴിഞ്ഞു. എന്നെ കാണാൻ മാത്രം എൻ്റെ ഫേസ് അല്ല ഷാരൂഖ് ഖാൻ്റെ ഫേസ് ഒന്നല്ല ഒരു ഫേസ്. Yeah, I'm actually gonna cry. Let's go, boys. Good job. If you enjoyed the video and want to see some of your favourite content creators battle out head to head, you can tune in to the next MCC, which is next Saturday on the 23rd of October at 8 p.m. BST. Bye! El siguiente video está dedicado a toda la comunidad hispanohablante, pues es un honor para mí poder representarlos y además traerlos a esta Minecraft Live. 3, 2, 1... Todos adentro, todos adentro. Metemos 200 jugadores en la escuela, en una prisión de máxima seguridad, en 200 islas imposibles de Skyblock, en el sistema solar, en un parque de diversiones, en Latinoamérica, a construir una ciudad entera, en las Olimpiadas donde todos representarán un país, donde deberán de sobrevivir, en la luna, tendrán que pasar por muchos retos. Elige la siguiente, elige la siguiente. A continuación se enfrentarán contra el guardián oceánico. El primero que salte de este avión con vida y pase por los obstáculos de litras podrá ganar el premio. ¡Tenemos un ganador! ¡Tenemos un ganador! Está cerca, lo hace, lo ha conseguido. Todos tendrán que escapar de este barco y tener cuidado con el agua. ¡Uy! Ya tenemos a muchos jugadores eliminados porque se están cayendo. എനിക്ക് 60 സബ്സ് ആക്കാൻ കഴിയും. 60 സബ് ആക്കാൻ കഴിയും. ഒരു 4 പേര് സബ് ചെയ്താൽ. A continuación, todos deberán de esquivar las poderosísimas chanclas. 200 jugadores asisten a mi boda. 200 jugadores construyen los ajolotes, el nuevo Warden y también las nuevas megacuevas. #Minecraft അല്ല #Minecraft Live.
അതെന്തായാലും റിട്രീവ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. മൈൻക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പറാണ് പേപ്പർ. #Minecraft live ഞാൻ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു കമന്റ്. Thanks to my community for so many moments shared in this event. You teach me, you challenge me, you inspire me. Thank you Mojang for allowing us to be part of the Minecraft history. Let's keep growing this beautiful community. So that just about wraps things up for the Minecraft Live Creator Pre-Show. It is time for me to say goodbye, but coming up next is an incredible showcase of some of the amazing content that has been created in the year of 2021. I think this needs some follow-up, so hold on to your shorts and prepare yourselves for the 2021 year in review. ഞാനും മിക്കവാറും അവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അവൻ്റെ ചില ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.这个就是正儿天王啊！没事，兄弟们，拿上我的齐天大圣金箍棒，棒它就完事了，兄弟们。才花了1分钟没到，它就已经残血了，简简单单呀。They're from the big blue house? What happened to the big blue house? What happened? Where are the rest of them? Where's the moon? Attack. Okay, we're doing this. We're getting a little bit closer than I wanted to. Oh man, my dragon is not doing good. It's hard to aim. There we go. We got him. Got him. What are you? Collectible? I don't know what I'm doing. I'm just right-clicking everything, Colin. Nah. Collectible is within 40 blocks. Hey, wait. What just happened? 豚ボール遊べていって。これはい豚いいよボールで遊ぼう。お遊んでる。かわいい。 So you can run and you can sprint and oh my god, it's so cool. അല്ല ഇവര് കുറെ ഭാഷ ഇടുന്നുണ്ട്. ഇവര് മലയാളത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂട്യൂബർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്ര ഫേമസ് ആയി എന്നെങ്കിലും ഇടണ്ടേ. എന്നെങ്കിലും വീഡിയോ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോ #Minecraft Malayalam community #Minecraft Malayalam community. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ പ്രോ ആണെന്ന് എല്ലാവരും പറയാം. എന്താ ചെയ്യാ, പ്രോ ആയി പോയി. 마크 소리 최대도 한번 해볼게요. 너무 신비하지 않아? Why that thing? What did I do to deserve this? No! Run away. Okay, and die. Come on. Just nuke it down. It's dead. With the ray tracing, it helps make everything look way brighter. It just makes everything pop. And technically speaking, you could have the ray tracing on and have another tab. മലയാളം കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇത് നമ്മുടെ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഫുൾ ഒറ്റ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ലോകം മുഴുവൻ മില്യൺസ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കളിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് മൈൻക്രാഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒറ്റ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. അല്ല വേറെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്നുമില്ല, ഒറ്റ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ജസ്റ്റ് #Minecraft മലയാളം കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നിട്ട് ഒരു ഫൺ, നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു സുഖം അല്ലേ, ഒരു മനസ്സുഖം. ഇത് മറ്റേ ബെഡ്റോക്കില് സോണിക്കിന്റെ ഒരു മൂഡ് വന്നു. Isn't that awesome? Look at the light coming down from there. That is so atmospheric. I love it. See, the natural lighting mixed with the warm light of the torches. I just love the atmosphere it makes. Ooh. That has a completely different vibe. 哎，他进去了！哇，他进去了！自投罗网，这你还不死啊 Yo, I'm a minion. Oh, okay. Hello. Sneak around the sides. Sneak around. അങ്ങനെ തന്നെ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിന്നോട് വലിയ താങ്ക്സ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്റെ ചാനലിൽ അവന്റെ ചാനൽ ടാഗ് ഇല്ല ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവന്റെ ചാനലിൽ ടാഗ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് വണ്ടി അടിച്ചിട്ട് കുറെ പോയി. അപ്പൊ അവന്റെയും കൂടി അതിൽ സോറി. 消えた今のうち行くしかない。これ落ちたらまずい。待って落ち着けよ。絶対落ちない。This is one of my favorites. This is a pool table.
my design of a pool table here. We've got our little holes that the balls can fall into. We've got a ball here. Does he see me? Oh, I think it's him. Oh no! Help! Oh, I got him. I'm done. Oh god, don't die. No! Oh my god! അത് സോണിക്കിന്റെ സ്കിന്നല്ലടാ. അതെ, അത് സോണിക്കിന്റെ സ്കിന്നല്ല, അതൊരു മോഡാണ്. അത് മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ബെഡ്റോക്ക് എഡിഷനിൽ വന്നൊരു മോഡാണ്. അത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല, കാരണം പൈസ വേണം തോന്നുന്നു. ഏതാ പെവറ തുടങ്ങാൻ പോണു. വന്നു ഇനി പെവറാണ് ഗൈസ്. പെവർ എന്തൊക്കെ വായിച്ചോട്ടെ. ആൾ കേസ് ബൈ ക്രൂ, ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ, കൊറോണയുടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പർലി ഓക്കെ. ഗെയിം ഫുട്ടേജ് ഫ്രം ദി ഷോ മേ ഇൻക്ലൂഡ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് ഏർലി സ്റ്റേജ് ബിൽഡ് വിച്ച് മേ ചേഞ്ച് ബിഫോർ ഫൈനൽ റിലീസ്. ഡയറികളൊന്നും ഓർക്കില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ, കുഴപ്പമില്ല. Yes! ലൈക്ക് ചെയ്തോട്ടോ. ഫേവറായി ഫേവറായി കാറ്റ് വേണ്ട കഴുതരാക്കായി. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴുതരാക്കാറില്ല. Hello and welcome to Minecraft Live 2021. I'm your host and chief storyteller of Mojang Studios, Lydia Winters. We have an exciting show for you today, filled with all things Minecraft. You'll vote a new mob into the game, hear what's happening in Minecraft dungeons, learn how to design and play with your own Minecraft, find out the next Minecraft update, and much more. Seriously though, we have a packed show for you. The best part is that you get to hear everything directly from the cool humans making it, and they will give you the inside knowledge that no one outside of Mojang Studios knows, our best kept secrets, until we tell you all of them today. So let's do it. Let's start, guys. Our social team will be tweeting throughout the show and want to know what you think about everything we announce. Hang out with us here and also there. Last year, we announced quite an anticipated update, the Caves and the Cliffs update. We've seen all the incredible things you've done with Caves and Cliffs Part 1 and can't wait to see what you do with Part 2. Agnes and Henrik are here to give us a peek into the surprising development process for Caves and Cliffs Part 2. Hi, Agnes. Hi, Henrik. Hello. Agnes, how are you feeling? I'm super happy to be here. I'm excited. Very excited. So excited. And Henrik, it's your first time on the Minecraft Live stage. It is. It's not your first time though, right? It is not my first time. You two are going to tell us about Caves and Cliffs Part 2. And the thing that I think is the most amazing is how involved and how essential the community was to making it. Yes, this update changes basically everything about the world generation in the game. So we've added massive mountains, massive caves, and it's been really hard to kind of balance that because we want to add all this new cool stuff. But when people are playing the game, we also want them to be able to encounter like the old familiar stuff. So this balancing act is really hard. So as designers and developers, when we test the stuff we built, how do we know if it's any good, right? How do we know if it's better? So we've needed a lot of help, and we've definitely gotten it. So we've been shipping snapshots, betas every week, and people have been playtesting and giving us feedback. And it's just been wonderful. It feels kind of like they're colleagues helping us to build this great game. That's amazing. And you have an amazing example of someone who took a lot of time giving notes. Yeah. For example, a player tweeted at me this wonderful big picture showing across different snapshots in the same location what changed across different snapshots and offered some opinions on that and some feedback. And this kind of stuff takes a lot of time to do. It's research that the users are doing for us. And we get a lot of this stuff, and it just saves time. And that's time that we can use, of course, to make the game better. So amazing. It truly is. I mean, this is like the biggest update we've ever done, and we couldn't have done it without the community. Oh, that's incredible. And I know you were kind of nervous when you decided to split the update and tell everyone about that. Yes, I mean, it's a very big decision, and we took it together as a team. But yes, when it was time to announce it, it was quite scary.
but we thought the best thing is just to be transparent, because Minecraft is crafted together with the community, and then it's good if we use as honest as we possibly can. And then when we did announce it, everyone was just so caring and understanding, and it shows we have the most beautiful community. So yeah, thank you. We absolutely do. And it was so nice as a team to be able to not rush it, since this change is so big, to be able to do it properly and take the time and really do it well. So we're super thankful that we got such so strong support for it. That's awesome. And I mean, sometimes during the development process, things change and you decide you want things to be bigger and better, which kind of moves them to a different timeline. And I know we have one of those today. Yeah, we do. So we have been working quite a lot on the Deep Dark, the Warden, and the Skulk Sensor. And we're so excited about this, and we know everyone is. And so it got a bit bigger because we really want to do this right and do it with super high quality. But that's also the reason that we moved it to the next update instead. And we're going to talk about the next update at the end of the show, right? So we're going to show both some new things from the Deep Dark and some other new things. So that's exciting. So we'll move the Deep Dark feature set into the next update, which will be after Caves and Cliffs Part 2. And we're going to look at that later in the show. You're going to get to see some really cool stuff from Brandon. Now, Henrik and Agnes, you two are working with an awesome team of developers. And this was quite a technical challenge. So we have an inside look at sort of a lot that went into Caves and Cliffs Part 2. Yep, let's watch it. The best part of my job, I think it's just creating a game. I want to make people happy. In the new update, I've been primarily focusing on creating the mountains and also putting everything together in the new generation of the world. So that's the caves and the mountains and everything in between. When I started this project about a year ago, I knew almost nothing about world generation, and I learned so much. And it's really been a team effort, Java and Bedrock together. In this update, my role is to bring to life the cave part, and together with our colleague who work on the mountains, we present to you the cliffs and the caves update. One of the inspirations for the caves is the Son Dons cave systems in Vietnam, because that was one of the largest cave systems in the world. And I feel so proud of it because I came from Vietnam, and we get to use these cave systems in my country and put it into the game. So I felt so proud whenever we think about the caves. My job is to find what works slow in Minecraft and try to optimize it. The new update changes how the world looks a lot, and it also affects performance quite a lot. The best part about my job is just finding something which can give a big benefit, and then just seeing how FPS improves or how frame time graph looks much better after the change. I would say the coolest part about my job is all of the wonderful colleagues that I get to work with. They really inspire me, teach me, and motivate me to be a better version of myself every day. We put in a lot of time and effort into this update, and I hope that it will inspire and excite our community. It feels like it's a whole new game. What a great team you have! The best team. And now when we've been working on Caves and Cliffs Part 2, it's been so beautiful to see how everyone collaborated, all the different roles, Bedrock developers, Java developers, designers, artists, sound, and so on. So yeah, it's been so good. It feels like when you get a diverse group of people together in a room like that, even if it's a digital room, I guess, then and all focused on one thing like this, it feels like there's no problem you can't solve. Plus, it's fun. That's amazing. And then you add our community. They're doing bug tracking. They're just everywhere giving us notes and feedback and telling us what's working. So you add that to an amazing team, and it's really incredible. We really want actually to highlight everyone that helps us with the public bug tracker we have. So many players report bugs, and then we also have the moderators and helpers, and they help us so much with categorizing, finding duplicates, asking for additional information, and it's extraordinarily helpful. We have a really amazing community. Now, you two have been, and actually the whole team has been just kind of sharing images and seeds as you're finding things, and you put together some really awesome worlds for us to look at. We did.
My favorite BGM. The new cave generation. I will be back soon, guys. Wow, they're beautiful. Yeah, what's interesting about this is when you look at that video, like initially the plan was just big mountains and natural looking cool mountains and caves. But as we started working on it, the scope kind of grew because we realized that we need to change all the terrain to make this all fit together. But once we started seeing that work, and it was so fun to see how the team started realizing that we're really onto something. This is going to be great. And seeing that inspiration spread and then also spread out to our community through the snapshots has been really fun. Yeah, and we have been playtesting a lot, and we couldn't stop playtesting because we get distracted we just all the found time. so many cool places, and I feel so inspiring, and that's what we want to do with Minecraft. We want to inspire everyone to play Minecraft in their own way, and we really feel that this newer generation inspired to going on adventure, building, telling stories. So it's very exciting. That's amazing. And I mean, so you make all these changes, but then obviously we have so many players who've been playing for so long. I mean, the two of you have worlds that are like 10 years old. And I just love the approach you took to keeping everything really safe for players who have existing worlds. Yes, it's very important for us to be respectful to players' worlds. And Minecraft should be a game you can trust, because you know that it works and it will work for many, many years. Then you can spend all this love and time on your Minecraft world. So in Caves and Cliffs Part 2, we have actually done two things mainly to make sure that everything works well. And the first thing is blending. So as you can see in the picture here, to the left we don't have blending. So then when you update your old world to the new world generation, it would just be like an ugly edge. But now, with blending, it's actually all smooth and pretty. That's beautiful. That makes a huge difference. And Henrik, I know the other part you want to show us with your own world. Yeah, so what happens if you open your old world with the new version of Minecraft? And I took a look at what happens in my old world, which I've had for 10 years, playing with friends and family. And let's take a look. So there it is, all the old stuff we built 10 years ago. But that's what happens when you open the world in 1.18. So it basically generates new caves beneath the old areas. And the idea is to create the illusion that was there the whole time. We just, we just didn't go there until now. And wow, look what I found. Don't look, Henrik. There's so many spoilers there under your world. So many cool things. I was squinting, okay? Okay, good. That's the first thing I'm gonna do when I update is just digging straight down. Well, not straight down, but I'm gonna see what's under my base. That's so cool. I just love that it adds so much to the existing worlds that our players have. And so you're keeping them safe and adding a lot to it. And that's also an important thing. We don't want to force players to have to pick between just the new or just the old. So we want them to be able to experience both things in the same world. That's amazing. Throughout the show, we're going to have creator questions, and you two get to have the first one. All right. Will Java and Bedrock get part 2 at the same time? Yes, the plan is to release this on Java and Bedrock at the same time, and also to ship it with what we call seed parity. And that's, what does that mean? So seed is this name for the magic number that is used to determine how your whole world looks like. So every world is unique, and that's driven by this seed. And when you create a new world, it gets a randomly generated seed. But if you dig that seed up, if you really like what you see, you're like, wow, this world is wonderful, I want to share it with my friends. You can dig up that number and share it with others. And then if they open a new world with that seed, they'll see the same thing. But what's new for this update is that also works between Bedrock and Java. That's amazing. Yeah. So if you create a world in Java and you think it's beautiful, you want to share with others, anyone who opens the world with that seed, regardless of which edition they're playing, will see essentially almost exactly the same thing.
Yeah, it's almost identical. And it's a thing in the community, you find a super cool location and you share it, like, look at this world I found. And before, you couldn't do that with players on the other edition, but now everyone can just share cool places together. And I think that's really nice. It's really amazing. I mean, when you find these amazing, epic things in Caves and Cliffs Part 2, you obviously want to be able to share them. So seed parity is huge. I think everyone's going to be so excited. So we're not 100% there yet, but close. It's Getting very close. similar. Exactly. Details will be different. But Seed almost parity. Seed almost parity. That's it. That's what we're going to call it. So I know everyone is anxiously, including myself, waiting for this update. When do we get it? So it's actually almost done. So we're going to release it in a month or two. That is amazing. Thank you so much, Agnes and Henrik. Thank you. Caves and Cliffs Part 2 will be coming to a screen near you in 1 to 2 months. And speaking of screens, soon there will be another place to play Minecraft. On November 2nd, Minecraft comes to Xbox Game Pass for PC. Yeah. Minecraft. It's a game all about togetherness and teamwork. Let's take a look at some of Minecraft's most terrific teams. Zombies and the Drowned. Maybe not the best example. Let's try another. Cobblestone and Mossy Cobblestone. A relationship that's truly rock solid. Oh dear. How about Steve and Creeper? Okay, maybe not Steve and Creeper. Not them. Not them either. Ooh, that's got to hurt. You realize this is going out live, right? If we don't find a great example of Minecraft togetherness soon... What's that, Goat? You've got the best example of togetherness yet? Okay. This better be good. Minecraft Bedrock Edition and Minecraft Java Edition. Finally, coming together for... No, that's not right. Absolutely not. That's the ticket. Minecraft Bedrock Edition and Minecraft Java Edition are coming to Xbox Game Pass for PC. We debated which edition to add to the service and decided why not add both. That means Game Pass for PC will be the only way to get Bedrock and Java in one place. Convenient. Perhaps a little too convenient? In any case, starting in November, you can play the original Blockbuster, its cross-play supporting cousin, and a cartload of other games with Game Pass for PC. Excellent point, Goat. Game Pass does have PC games. And personally, I can't wait to play those PC games with my 2 best friends. The sweet smell of togetherness. Hello, Minecrafters of the world. I'm Vubui, and I'm back yet again to help guide you through this year's incredibly important and potentially life-altering vote. Remember the Phantom? For an amazing mob that will be added to Minecraft. For those of you who haven't been a part of Minecraft Live before, here's how it works. Our developers came up with 3 different mobs that they think could potentially be a great addition to Minecraft for a variety of reasons. But you, the community of Minecraft players around the world, get to decide which one gets further developed and brought into the game in a future update, and which ones will live on only in our hearts as what could have been. Like you, little baby. I'll never forget you. Moving on. The actual winner of last year's intense mob vote was none other than the glow squid. If you haven't run into these majestic creatures swimming around under the stars on a clear night, you are really missing out. But that was last year, and this is now. So here's what you need to do. We have 3 mobs for you to choose from, and there will be 2 rounds of voting. The first round, of course, will include all 3 mobs, but one will get voted out. In the second round, there will only be the 2 remaining mobs, then just one winner in the end. As in previous years, the vote will happen on Twitter. So if you don't already have an account, you'll need to quickly make one. And if you do have an account, make sure you're logged in. Then when I tell you it's time to vote, go to the Minecraft Twitter account and check out the live voting poll with all 3 mob options.
pick the one you want to see added to Minecraft and click to cast your vote. That's it. It's like super easy. Well, the clicking part is easy. The choosing part, considerably more difficult. Now that you know what to do, let's go over your options. And who better to talk about our 3 potential new mobs than someone who is tiny in size, but never in heart, the one, the only, Tiny Jens. Hey, Tiny Jens. So, can you help by telling What? I can't hear you. Hold on. Oh. I'll come up to the surface. Okay. We'll just wait. Oh, hey. Oi. Watch it there. Can you hear me now? What? I still can't hear you. Hold on. So impatient. A little testy. Phew. Oh, Tiny Jens, you made it. Can you tell our viewers all about this year's mobs? I'm actually very busy. I lost Tiny Agnes again. I had retraced my steps, and now I have to go all the way back down there. Oh, I'm sorry about that. But don't worry. I know someone who can fill in for me. Great. Thanks. Oh, okay. Bye, Tiny Jens. Jens, you're here. Hi, Boo. Hello. Hello. Welcome. Thank you. I guess Tiny Jens sent you while he looks for Tiny Agnes once again. Exactly. It's a tough job. It really is. Well, since you're here, can you please tell everyone all about this year's mobs? Absolutely. So, as you already mentioned, the team came up with 3 lovely creatures that we believe that the players will enjoy interacting with. And they are the Glare, the Lay, and the Copper Golem. Those all sound really cool. And to begin with, we have the Glare, which is a creature that flies around and doesn't really like dark areas because it knows that in dark areas there might be monsters spawning. Yes. So naturally it goes to those areas and gets really grumpy about it, and that is to bring the player's attention so that the problem can be fixed. Okay. And we are thinking about ideas that in certain circumstances the glare may even help you light up these areas to solve your monster spawning problems. The glare sounds amazing. I'm ready to vote glare now. Yes, but then we have the LA, which is also a flying, lovely creature that loves music and who doesn't? Nice sounds. And if you give it an item, it will start looking for similar items lying around and bring them to you. Okay. And if you also play on a note block, it will drop the items on that location instead. That's useful. Yes, and we imagine that players can maybe use this to make the LA help you with, I don't know, sorting items or clearing up areas. Yeah. I think there are many possibilities. Okay, so vote LA. I get it. Yes, but then we have the Copper Golem. Oh. And as the name implies, it's a golem made out of copper. So it's an excellent use for copper. And it will also interact with you. And since it's made out of copper, it will over time oxidize and maybe turn into a statue. But don't worry, you can deoxidize it using an axe, or it actually carries around a lightning rod on its head, so a lightning strike can also deoxidize it. Wow! In addition, it loves pressing buttons a little bit randomly, specifically copper buttons. But it randomly presses? Yes, so that can also be used in some interesting contraptions, we believe. That's amazing. So Copper Golem, LA, Glare, all sound good. How do people choose? I think it's going to be quite difficult. But you've given them a lot to think about. So I think people will figure out what they like the most. Yes. Well, thank you so much, Jens, for coming by. I have now a creator question for you. Hola, soy el 97 de México y tengo unas preguntas para ustedes. Primera pregunta, ¿cómo deciden qué mob poner a votación cada año? Segunda pregunta, ¿cómo se le ocurre al equipo cada nuevo mob? Última pregunta,
¿Se basan en los comentarios de la comunidad de fans o es inspiración del equipo? Okay, those three questions I think everyone wants to know the answer of. Yeah, well, ideas and inspiration can come from many places. Sometimes it just spontaneously appears when you're walking around in the park, or often like you play other games, watching movies, or playing Minecraft. And the community is also a great help. They have so many ideas and they do so many fun things. So we have a lot of ideas to work with, and we need to figure out like which ones do we want to do next. And a good way of doing that is actually playing in the game and see which areas that can be improved. I mean, there's so many different ways that these ideas come, and that's really exciting to hear. So when the community votes on a mob today, that mob is going to move forward towards being in Minecraft. Like, how finished already is that mob, or is there a lot of work to do? Well, of course we have the big concept that we wanted to do, but once we have the mob in the game and see how it interacts with the areas and other mobs and items, that's when you kind of find the last magic little details to make it really great. I like hearing about the last magic details. Well, thanks, yes, you've given everyone a lot to think about. All right, now you know what your options are. And if you already knew, you know a little more about them. Soon, I'll let you know when the first voting round goes live. For now, let's take a look at something pretty fantastic coming to Minecraft that you don't even have to vote on. Earlier this week, Lydia spoke with Fanny and Quinn from our awesome creator team over in Redmond to get a first look at some interesting things they've been working on. Each year, we show you some of the cool new things made by our creators for Minecraft Marketplace. This year, we're going to do that and show you how to start creating Minecraft things yourself. I finally made my first mob. It's very weird. Fanny and Quinn are here to tell us all about how we can all become creators. Hi, Fanny and Quinn. Hello, Lydia. Hey, Lydia. It's so great to be here. Like, just so exciting to talk about our creators, and what a better place to do it than surrounded by the art that they have created. I know. I walked onto the set and I was like, oh my God, those are Jollycraft skins. Those are Cupcake Brianna. That's Ka Studios. It was so cool just seeing all of their skins and worlds and concepts. They are really amazing. I mean, the creativity from our creators, those names, that makes sense now. It's just mind-blowing. Before we get too far in, though, we should probably explain to everyone what is a creator. Yeah, of course. So a creator is really anybody who makes anything in Minecraft, whether you're doing skins, textures, worlds, terraforming, UI, and even for me, like people that are making mods and add-ons and that kind of more developer type, those are creators too. Definitely. For me, the way that I always like to think about it is that a creator is anyone that makes something in Minecraft and then shares it with someone else. And that can be like little Max sharing it with their friends at school, or that could be a team of creators that sell something in the marketplace. And then everything in between, right? And our mission really is to empower all of them to make whatever their imagination is telling them to do. We want to really give you all the means, documentation, tools to be able to do whatever you want to do. Yeah, it's just such a cool thing to be able to work on that. That is so cool. And Fanny, you mentioned tools. I think it's so interesting. Your team is actually building things that creators use to build things on top of. What is your favorite tool that you've made? Oh God, that is such a hard question. We have so many, but I'm going to be a little bit selfish for a second and just pick one that I worked on recently. Like, as a manager, I rarely get the chance to actually write code, which I love doing. And this time we had a game jam, and I actually picked a creator community request, which is like implement a damage command that will help you like do cool effects with other mobs. And I just worked with a designer and we created this together. And I'm so excited to know that the team is actually now taking my code and is going to ship it for real. Very excited about that. Yeah, that was just so cool that you're able to do something just in a game jam, and then it turns into something real that our creators can use. For me, my favorite is the structure animation. Last year, we shipped a map called Suburbia by Jiggerbob that is basically this world that you can manage your city, create plots for commercial, residential, balance your economy. And every single time you place one of those plots, it animates layer by layer by layer, adding just this immersiveness and polish to the map that just makes it, above and beyond.
That's so cool. I mean, so many of our creators are using the innovative tools that you've made to just like expand what they're working on. And we have some awesome examples of that. Minecraft Bedrock Edition. Some Talipan main alkarin creators കൂടുതലും കളിക്കുന്നില്ല Bedrock Edition കളിക്കുന്നു. ഇതാൾക്കാർ Bedrock Edition കളിക്കുന്നു. മെയിനായിട്ട് Java Edition ആണെങ്കിലും ഇതാൾക്കാർ കളിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം PS5 പോലത്തെ അതിലൊക്കെ Bedrock Edition ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ കളിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും Bedrock Edition കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത്. Bedrock Edition അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. I love how many examples there were of creators just using those tools in all different ways. What's that like for you to see, Fanny, when your team, you've all been working on making those things for our creators? It's definitely one of my favorite parts of like working with creators. You just give them one tool or two and they will make these crazy, amazing things. Like many times I see their creation, I'm like, how did they even do that? Like I know they're using our tools, but I don't know how they did that. It's so crazy. It's mind-blowing sometimes just what they're able to do with just the small little things that we give them. Mm-hmm. That's really, really cool. And we have a creator question for the two of you. Hey everyone, I'm EY Stream, a Minecraft YouTuber, and I've got a question for you. Are these awesome features just for people who have experience in modding or creating content? And if we wanted to, how do people learn more about these features? It's such a great question because the answer is no. They aren't just for, advanced modders or people that have been in the community for a long time. We actually just launched a new website we call Learning Portal. It's on minecraft.net/creator. And on that site, it basically links out to all of our resources to learn how to become a creator, learn how Minecraft content creation works. It also links out to our brand new documentation site that allows you to just go super deep into, learning the components and learning entities. And then the coolest thing that we added, which is how we made our mobs, is we use the Minecraft entity wizard, which is created by Yanis, and it's a Blockbench plugin that allows like super easy creation of mobs that you can add to your own Minecraft game. Hello everyone, my name is Yanis. I'm a software developer and Minecraft content creator. In 2017, I started to create my own 3D modeling program called Blockbench. The program is all about creating boxy, pixely models, which makes it perfect for the Minecraft art style. Today, Blockbench supports many Minecraft formats, ranging from Bedrock Edition add-ons to Java Edition resource packs and mods. The program is used by Minecraft creators all around the world to create models, animations, and player skills. Almost all 3D models you see on the Minecraft marketplace were made in Blockbench. And it was even used to design some of the new vanilla mobs, such as the goat and the axolotl. This summer I've collaborated with Mojang to create a new plugin for Blockbench. The plugin makes it super easy to get started with add-on creation, by generating everything you need for a custom entity in just a few clicks. I'm going to demonstrate the process by making a simple grizzly bear. To install the plugin, I'm heading to File, Plugins, Available, search for the Minecraft Entity Wizard, and press Install. That brings up this handy shortcut on the start screen. Let's go! I'm going to pick a preset that looks similar to the grizzly, like this polar bear, and I'll use the same for the behavior. Okay, now the add-on is created on your computer. Now let's start customizing our model using Blockbench. For this example, because we already have a bear model, I'm just going to recolor the model. Of course, you could also change the whole model to turn it into something entirely different, like this butterfly that I made, and is based on the vanilla bat. Okay, this looks good. Now I'm going to press save and switch over to Minecraft.
I can find our new Grizzly Bear pack in the Behavior pack section and simply enable it. This will automatically enable the resource pack as well. Now let's check out the entity in-game. I just need to grab a spawn egg from the inventory and use it. And here's our Grizzly Bear. Have fun creating. It's free and works on all platforms. I already told you all that I made a mob, but actually all three of us made mobs because we wanted to showcase that anyone can be a creator. So Fanny, tell us about your adorable mob that you made. Thank you. Yes, I was so excited to know that Blockbench was a thing because I immediately thought I need to add my dogs to Minecraft. I really, really love them. And I was just so excited. Like Blockbench made it very easy for me to just obsess over every single detail. Like every pixel was like, does that look like my dog? And then I also modified the geometry, especially the tails, to look like the exact twist that my dogs have. I really obsessed a lot. And I was very happy, especially when I was able to add my own animation. I'm definitely not an art person, and I just made it so that it like wiggles their tail when they're sitting. I was just so happy to be able to do that. They turned out so good. I thought it was super cute that you're able to get both of them in there. Thank you. So me being kind of born in the Pacific Northwest, outdoorsy. I mean, I'm wearing flannel on the stage. I wanted to kind of pull something from that nature. So I made Evelyn Evergreen. She's this kind of cute little evergreen tree that you maybe see, walking around the deep forest. Kind of fantasy driven. Then I animated the arms and the legs, just these little stick legs that kind of walk around, just to add something kind of cute and cool to the forest. Her eyes are really staring right into my soul. I love it. I would love to just happen upon Evelyn in the forest. So I went a totally different direction from the two of you. I know, Quinn, you built your mob from scratch. Fanny, you built yours on top of a wolf. I built mine on top of something. I did not animate. I just wanted to do the beginner's course of Blockbench. And so I made something very near and dear to my Florida heart with a twist, which is what I'm calling an alolotl, an axolotl, and an alligator. It's kind of like a little dragon. It does look like a little dragon. It's a pretty good mashup there. I think it's great. Yeah, I thought an alligator and axolotl would be super innovative when added together, but it does just look like a dragon. But I'm okay with that because I am a creator now based on your definition because I made that and I showed it to all of you. Which, seeing something that you make in a game that you've played, for me for 11 years, it was amazing. It is so rewarding, really, to be able to just do that. So we encourage you all to try it. Like if someone that paint is the only skill that I have, I know everyone can do it. So please go install Blockbench and try it out. We would be so incredibly proud to just see everything that you have built. We would love to see it. Yeah, it's available on all the platforms, and just post them on Twitter, post them on wherever you do, and we'll probably run across some of those, and we love seeing them. Oh, I can't wait to see what everyone else creates. And I mean, I think that our mobs are definitely ready for the mob vote next year, so we don't even have to work on anything else. These three are perfect. I'm gonna have to talk to the team about that. So we're not professional creators, obviously, by our mobs, even though they're lovely. But Quinn, you get to work with people who, this is their full-time job, making Minecraft content for Marketplace. What is that like? It's something that I'm just immensely proud of. Being able to see so many people engage in the marketplace and allow creators to become full-time Minecraft content creators as their careers. I think it's incredible too because the marketplace doesn't just support these huge studios, but we also have really small independent creators that make just texture packs, or like Sherlock and Schematics. That's just a family on the West Coast that makes their own worlds. And the fact that the marketplace can support all of them and make it their full-time jobs is something that is just so cool. There's so much new content that our creators have made that we put together a video with some of our favorites from this past year. Hashtag DJ Opil, hashtag DJ Gold, hashtag DGA Gold.
It almost feels like a dream that I'm making a living, making content for the marketplace. It is the best job that I could possibly ask for. We just got to see some amazing reactions from the fans and people love the map, and that's just so heartwarming and lovely to see, and it really does put a smile on our faces. The thing I like most about putting inside Minecraft is the community that's been built up around it. There's so many amazing creative people, and it's been a privilege to be able to meet and work with so many of them. Yeah, guys. ഇതിന് മുമ്പത്തെ കൊല്ലങ്ങളിൽ നടന്ന ലൈവ് വീഡിയോ Wow! We're kicking things off with the announcement of the... We're going to tell you right now. The update Aquatic. Seriously, like, I'm so excited. Let's look at To finally have a Nether update. Holiday update will have the cats, pandas, bamboo and scaffolding. Caves and cliffs update. David Niesagen. I am the one that gets to decide how difficult the bosses are. こんな感じで The results of the first vote are in. The winner is Tiger! Mountains. It's the Glow Squid! This is your chance to have a say in what goes into Minecraft. ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പിന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എൻ്റെ കേൾക്കൂലാണ്. നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ മോട്ടൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, കളിച്ച് നോക്കുക. അവിടെ കമൻറ്റൊക്കെ ഒന്നും ഇടാം. സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരിക കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് സജഷൻ പറയാം. എൻ്റെ കസ്റ്റം ബെഡ് വാഷ് സൂപ്പർ അധികം കഴിക്കാൻ 10 years ago, I stepped on the Minecon stage for the first time. I still get nervous and excited every single time I'm on this stage, but mostly I feel incredibly honored to be in front of you. I hope what you see and feel from each of us at Mojang Studios is our passion for Minecraft and our gratitude to all of you in our amazing community. Okay, now before I get way too even more sappy than I was, let's head over to Zoo and hear more about the adorable mobs that you must pick between. Here we go. It's almost time to vote. Before we do though, let's take a quick look at your choices once more. We have the Glare, a mob that lets players know when they're in an area that's dark enough for monsters. You can bring it with you, and it will fly to dark areas. When it gets grumpy, you'll know that it's dark enough for monsters to spawn. Then there's the Allay. If you give it an item, it will collect matching ones for you. It also loves music, so if there's a note block nearby, that's where it will drop these items for you. And finally,
the copper golem. A little golem that you yourself can make out of copper. They oxidize over time and will eventually freeze into statues. They love spending their time randomly pressing copper buttons, which would also be added to the game if the copper golem wins the vote. So those are your choices, and they are all so amazing. How will you choose? Those gave us a lot to think about. And now you need to decide which mob you think you'd enjoy the most during your time playing Minecraft. Any of them would be useful, but choose your favorite and go vote for it now. Yes, that's right, the poll is now open. To cast your vote, make sure you're logged into your Twitter account, go to the Minecraft Twitter account and find the freshly launched poll with all 3 choices. Don't forget to click on the mob you most want to play Minecraft with. You can do it right now. After the first round of votes, I'll check back in with you so we can open the final round. Greetings, my name is Narrator, and I'm the star of the Minecraft YouTube channel. And I'm Marilla. I'm the actual star of the Minecraft YouTube channel. We're here to tell you about all the excellent shows you can watch on our channel. Subscribe tomorrow. Don't you mean subscribe today? How do you spell Minecraft? What even is Minecraft? These are just some of the questions you can ask us, India's brightest minds on Ask Mojang. We've actually received a question from us just now. Do you think making a video game is the easiest thing in the world? No. Literally no one thinks that. Well, I did. Until I started watching this informative series that goes behind the blocks of every part of Minecraft Dungeons development. Do they show the footage of you tearfully begging to be put in the game? Maybe in Series 3. Meet a Minecrafter interviews some of the most incredible members of the Minecraft community. They asked me to appear on it, but I was too busy being young and cool and attractive and not lying. Okay. With so much happening in the world of Minecraft, it can be easy to lose track. I myself only recently learned that blocks have been added to the game. Subscribe to our channel and you'll be the first to see our announcements, trailers for new updates, upcoming games, and the exciting future of Minecraft. Are you sure that's the right footage? Finally! This is our peerless show that tells you Minecraft's most scandalous secrets. Every month, We're out of time. Bye! No, we're not. We still have a few seconds left. Have a great Minecraft Live, everyone. No! Don't forget to subscribe to the channel and only watch my... Now let's welcome Laura to talk all about Minecraft Dungeons. Hi, Laura. Hi. So you have a pretty cool job at Mojang Studios. Yeah, I think I have the coolest job. It's sometimes difficult to believe, but I'm the lead designer of Minecraft Dungeons, and that means that I get to decide a lot of small things and details and bring a lot of ideas to the table, so hopefully make the game a bit better. That does sound cool. Yeah. You and the Dungeons team have been working so hard recently, and you've recently had a couple of really cool releases. Yeah, it's been crazy. We recently released to Steam, and I did something that they never recommend you to do, but I did it anyway, and I... ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം 1 മില്യണോളം ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്തു. മൈൻക്രാഫ്റ്റിന് വലിയൊരു വിജയം തന്നെയാണ്. 1 മില്യൺ ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്തു. ഇതെന്താ സ്റ്റെക്കായത്? നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണോ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും ഏകദേശം എത്ര പേര് 1 മില്യണോളം ആൾക്കാർ ഇപ്പം തന്നെ വോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. വെറും 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 1 മില്യൺ കടന്നു. 1 മില്യൺ കടന്നു. 1.009 1.01 അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന അലൈ തന്നെയാണ്. അലൈ 51%, കോപ്പർ ഗോൾഡ് 38%, ഗ്ലെയർ 11%. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ?
read the reviews, and That's dangerous. Yeah, it was, but it was so positive. It was so full of excitement and love for the game, and yeah, we were so proud to see how much the community loves it. So yeah, we were very happy. And also this week we've released the Spooky Fall update, which brings back a lot of spooky modifiers to the game, gear, a new cape, a new pet, and there's my new favorite armor, which has a spoon spear in your head. I love that one. Yeah, it's lovely. I like it so much. It's a lot of fun to stare at while you're playing, but it might distract you a little. Hopefully not too much. So those just came out, but we also have some new and exciting things to look at that haven't come out yet. Yes, let's take it up. എന്താ റിയലൈസ് യാ കമ്മിങ് ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് നല്ല നെറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ല മഴയൊക്കെ ആയില്ലേ That video is so exciting. A new way for the player to progress through the game and increase in rank, gather points, and hopefully get cool rewards at the end. That sounds amazing. Yeah. So how long did they last? Right. Seasonal adventures, although the name is seasonal, will be infinite technically. Okay. So, for instance, say we release seasonal adventure number 2, you will always be able to go back to seasonal adventure number 1, gather some rewards there, go back to number 2, gather some rewards there. So it's a bit up to you what you decide to do with it. That's amazing. So it just lasts forever. You get the new content and you still have the old content. All the content. And speaking of content, what are some of these new things that players can unlock? Right, yeah, we added tons of new rewards that are completely new to the Minecraft universe, some old, some new. We have tons of new pets. We have things like the duck and the fox, and I am so in love with all of them. We have flares, which are new VFX that you can apply to your character, so whenever you drink a potion or you beat an enemy, you get to show off a little bit and get some shininess there. Also, we got in some emotes, which are this little dances or little expressions you can do with your character. Show off a little. Yeah, exactly. And have some fun with your friends. Why not? Like we see here, having a party. Also, we added tons of new capes. Of new skins. Just in case we were missing. That's a lot of skins. Yeah, that's a ton of skins, yes. Well, now we have a question from a Minecraft creator. Right. Hey, Strawberry17 here, and I have a question. Will there be free content included as a part of seasonal adventures? The answer is yes. We always try to make sure there's content for everyone, regardless. So for seasonal adventures, there'll always be a free track and a track you can pay for. So there'll be different rewards in each, and you'll be able to get whichever you want at any time. So yeah, we wanted to cater everyone. That's great. So how do you earn rewards? Right. You will be able to get adventure points all throughout the game, meaning that doing the regular stuff you do, you'll get them. Like, say you beat a daily trial. At the end of the daily trial, you get adventure points. Also, we implemented new weekly challenges. So we'll ask you, like, this week, if you beat 100 zombies, you'll get extra adventure points. That's a lot of zombies.
Yeah, the people നിങ്ങൾ are വോട്ട് ചെയ്യാൻ so പോകണം, fast. നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത Progress. മോഡ് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു വിചാരിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ Best പറയാം. way to get adventure നിങ്ങൾ choices വോട്ട് in ചെയ്ത് the tower. മോബിനെ #tag Hey, ചെയ്ത് the കമന്റ് tower, ചെയ്യാം. which we have not spoken about No. yet. So what is the tower? The tower is another free single-player feature that we've added to camp. So you'll be able to see this gigantic tower in the camp. I love how it turned out. And it is a space with 30 different floors, 1.3 million each floor ആൾക്കാരോട് larger ഏകദേശം than വോട്ട് the ചെയ്തു. one അതിൽ before. 51% And you'll get to fight ലൈക്കിൽ in arena നിൽക്കുന്നുണ്ട്. mobs. You'll get to fight 11% bosses. ക്ലെയർ, You'll get 30% to കോപ്പർ meet some കോളം. new അപ്പോൾ tower മുമ്പിൽ കിടന്ന അലൈ inhabitants തന്നെയാണ്. and hopefully explore around and be able to test your skill. So അലൈന് വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ you will എന്തുകൊണ്ടാണ് start വോട്ട് with a ചെയ്യുന്നത്? ഇത് completely ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ blank ആണ് character വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ from the അവർക്ക് bottom, അറിയില്ലല്ലോ ഇത് and ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ you'll അല്ല be അലൈ able to ചെയ്യുന്നത്. find new gear as you കളക്ഷൻ ആണ്, progress. കളക്ഷൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വല്ല So വ്യത്യാസമാണ്. ഫോർ yeah, the എക്സാമ്പിൾ floors get more difficult. മുട്ട Your character മുട്ടയിടുമല്ലോ, gets stronger, and ചിക്കൻ you അവിടെ can ഇവിടെ test your മുട്ടയിടുമ്പോൾ skill. That അതൊക്കെ ഒരു sounds മുട്ട കൊടുത്തു really കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ fun. മുട്ടയെ So കളക്ട് let's take a ചെയ്ത് look at അങ്ങനെ ഒരു some മോഡലാണ് live എനിക്ക് gameplay of തോന്നിയത്. the tower right now. And for അല്ലാതെ that we have ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ പോലെ JP. ആവുന്നു. Hi JP. Hello. നീ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഓക്കെ ക്ലിയർ I think you ചെയ്ത് stole ഞാൻ അലൈ it ചെയ്തു. from the ഞാൻ archaeologist. #tag അലൈ I think ഇടട്ടെ. he stole it from me. Looking so Speaking of my stuff. ഗ്ലെയർ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മോബാട്ട. Nice. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നല്ല, കുറച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Right, so we prepared some special floors to showcase here. So this is an example of a very early floor in the tower. So if you see JP's tower avatar has very little amount of gear, and yeah, you'll be always have the context that you're high up in the tower, Looks right? so cool. Yeah. We also wanted അതിലെ to make sure ഗ്ലെയർ that പറയുമ്പോൾ അതിൽ the 6 tower പേർക്ക് was രൂപയും പറഞ്ഞ peaceful, ഒരു പെറ്റാണ്, space. ക്യൂട്ട് പെറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗ്ലെയർ Yeah, ആണ് we have നല്ലൊരു we have a river. പിന്നെ പറയുമ്പോൾ അത് ഇരുട്ടത്ത് So you'll be able to find a ton എന്ത് of ചെയ്യും, magical ഇരുട്ടത്ത് spaces and അത് very കരയുന്നുള്ളതാണ്. interesting. അപ്പോൾ ഇരുട്ടത്ത് So ഇരുട്ടാണോ yeah, this അറിയിക്കാൻ one is quite വേണ്ടിയിട്ടാണ്, easy, as you can ഇരുട്ടാണോ see, അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ since എത്രയും it's പെട്ടെന്ന് very നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ Yeah, ക്ലിയർ JP's doing ആയിട്ടുണ്ടായി. really well. Yeah, Yeah, exactly. anyway. And we can അവരുടെ seriously തീരുമാനം. peek up there. അതിൽ on കുറെ that എന്തായാലും 11% balcony. ആൾക്കാരെ That's our ഊട്ടിയുണ്ട്. tower. 11% 10 പറഞ്ഞാൽ തന്നെ Yeah, ഏകദേശം that's a character that will guide you through the tower. ലക്ഷക്കണക്കിന് and ആൾക്കാരായി, yeah, ലക്ഷക്കണക്കിന് will ആൾക്കാർ guide you around and ഗ്ലെയറിന് വോട്ട് ചെയ്തു. Wow, JP did really എത്രയോ well. ലക്ഷക്കണക്കിന് 5-6 ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അലൈന്. Each of these ബോർഡിന്റെ levels റിസൾട്ട് generates ഞാൻ itself, തോന്നുന്നു but പെട്ടെന്ന് you വരും. can come back for up to 2 weeks and replay the same. Right, yeah, our tower runs will be seeded and they will change every 2 weeks, meaning that for 2 weeks you'll be able to learn what happens in every floor. So say I reach floor 5 and I get defeated at floor 5. So then next time around, I'll remember, I should have chosen a different weapon and then I bet I could have done it. So yeah, you can share those tips with your friends and you can learn together how to go to the tower. Yeah, practice and get better. Exactly. All right, let's give JP a real challenge now. We're going to go up the tower to a much higher floor. Right. You ready, JP? Let's do it. Right, so here we've prepared a sample of what a harder see some tower wraiths that spawn fire in different new combinations. We also will have tower guards, which are extremely bulky guards. We even have so we're getting that's a tower guard right there. So yeah, we're getting tons of new combinations and new ways to experience the game and defeat mobs and find strategies. And Gas looks really difficult. yes, it is. JP's not doing so good right now. No. Let's see. Oh, JP, that was a valiant attempt. Yes. Really, really good. That was so good. So you've talked about so many new things, but Yeah. when will people get to see them? Right. We'll get to see them. Hopefully everyone will get to play in December. December. So very, very soon. That is very soon. Thank you so much, Laura, for coming by. This is all very exciting. Thank you for having me. Let's take one last look at some gameplay from the tower. ആരും എന്താ ചാറ്റ് ചെയ്യാതെ പോണേ? അതല്ലേ ഒരു ഹായ് എങ്കിലും കഴിച്ചു. അല്ല പിന്നെ അവനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ചാറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ ഓർത്തെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ഹായ് ഇട്ട് പോ പ്ലീസ്.
Once again, our friends at Element Animation have made Yeah, us result something to വരുന്നുണ്ട്. enjoy Result വരുന്നുണ്ട്. and First, perhaps even sing along പാർട്ടിന്റെ to, result all വരുന്നുണ്ട്. while Second part കൂടി taking us through everything you can do right now from Caves and Cliffs Part 1. Try not to get this one stuck in your head all week. I only say this because it's been stuck in mine. Hey, you two! Have you discovered all the features in Part 1 of the Caves and Cliffs update? Well, there's brand new colored candles and the lichen makes rocks glow. You'll find some amethyst if you look inside a geode. The buds grow into clusters, then you get shards when they're mined. These are just a few of all the things there are to find, like jump across some drift leaves, make your house from these. Spending too much time in powder snow will make you freeze. You can mine raw copper, smelt some ingots into blocks. A lightning rod and thunderstorms will stop you getting shocked. Copper oxidizes, but to stop it, make it wax. Craft your raw ores into raw blocks if you've got too many stacks. You can find axolotls in the water underground. Put them in your bucket, you can carry them around. There's glow squids way down here, they fill their caves with light. Make a sign using their ink, make the glow frame super bright. There's dripstone blocks and deep slate versions of the ores. There's so many things here to explore, and there's so much more. There's so much more. Well, it's been quite the turnout for our first round of mob voting. You have made your decision, and now one mob must go. We had the Glare, the Allay, and the Copper Golem. But you, the community, have spoken, and now one mob must leave the race. And that mob is the Glare. So that still leaves two amazing mobs to choose from. Which one do you want? Will it be the Allay or the Copper Golem? How do you see yourself playing and interacting with them in the future? Which one will make your game life easier or more fun? Or like the Year of the Phantom, way more terrifying? Don't worry about what anyone else wants. This is all about you and how you want to play Minecraft. But make your decision quickly because it's time to vote again. There's a brand new poll just posted to the Make sure you're logged onto Twitter and click the mob that you just can't wait to spend your days and nights with in the game. Your vote really counts. So don't miss out on your chance to change Minecraft. I know who I'm going to vote for, and I think I can see Jens voting right now. Okay, so I know this will come as a surprise to pretty much all of you, but I definitely didn't love everything about school. Maybe that would have been different if I had Minecraft in my classes. Minecraft Education Edition is available for schools, homeschools, and after-school programs. You can explore awesome education content in Minecraft Marketplace. Learn about everything from sustainability to ancient worlds, even how to speak new languages, all in Minecraft. The coolest part is seeing how with Minecraft, the students often become the teachers. When I tried becoming the teacher in my 5th grade science class, well, let's just say it wasn't appreciated. But anyway, let's take a look at how Minecraft is being used in classrooms around the world by kids who didn't get in trouble just for telling everyone that homework was canceled forever. People all over the world are using Minecraft to explore issues that matter like social justice, climate change, and indigenous rights. ഒരു യൂണിഫോമിന്റെ ഒരു ബീച്ചിലെ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. കാര്യം ചീത്തയാക്കാനല്ല, നന്നാക്കാനും നോക്കണേ. പല സ്കൂളുകളിലും മൈൻക്രാഫ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അധികം ഇല്ലാതെ. Clean energy and inclusive design. An interesting fact about our building is that we use coding to build a playground. It was very fun to make. Students in India and Malaysia translated ancient myths into Minecraft worlds. Under the guidance of my educator Kamal Ma'am, I would like to present to you an indigenous tale, Chiri and Minecraft is good for kids. the land of 5 Minecraft rivers. is good for in Canada, students Australia, and everyone. New Zealand,
are using Minecraft to explore indigenous India cultures. favorite. And they're not just building blocks, they're building super useful skills. Games like Minecraft prepare you for the future, teaching us how to work together, solve problems, and even write code. Hashtag Minecraft good for the world, students and everyone. But now it's like, blank schedule, Minecraft, yes please. This summer, students imagine നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് വലിയൊരു വില വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ വലിയ സംഭവമാണ്. നമ്മുടെ പബ്ജിക്കോ ഫ്രീ ഫയറിനൊന്നും ഇതിന്റെ അടുത്ത് പോലും പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതേ കുട്ടികളെ കേടാക്കാൻ നോക്കി ഇതൊക്കെ നന്നാക്കാൻ നോക്കി. Kids in Wales designed more sustainable rugby stadiums. Teams of students built turtle habitats and wind farms. And in Slovakia, young people imagined a bee sanctuary in Minecraft. During this build, I learned that bees do this thing called swarming. We can live more sustainably, we can treat one another better, and can we all agree that learning should always be fun? Let's build a better world together. Game on! We are back. പെട്ടെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യട്ടോ അടുത്തത്. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ട്വീറ്റ് ചെക്ക് Now it's ചെയ്യട്ടെ. the big moment. Let's talk to Agnes about the next update. Welcome back, Agnes. Thank you. How's the show felt for you? Super good. Like, I think it's a really fun show, and also, of course, we've shown so many exciting things. Absolutely. I mean, I'm feeling അലയും കോപ്പറുകളും കട്ടയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അലയും 55%, കോപ്പറുകളും 45%, 1 million voting and leading Minecraft, I just feel so excited about where we're going. Thank you. That was very sweet of you. And of course, we managed. Okay, Minecraft ലാവിനെ നമ്മുടെ വാർഡനെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ പുതിയൊരു ടീച്ചർ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കിട്ടാൻ. അതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഈ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും. മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് സ്നാപ്ഷോട്ടിൽ അതിനെ ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും. Yes, I think we all feel that way, and it's so cool having so many people on the team who play and love it and care about it, and like we all feel hashtag like, I mean, we are part of the community. Hashtag Minecraft 1.192. Now, Agnes, you are going to reveal to us what the next update is. Yes. Okay. The next update. The next update is called the Wild Update. The wild update. Favorite. Wild update sounds very, very intriguing. So the wild update. So the first thing is like beautiful nature, and the second thing is like really scary challenges and adventures. Oh, that sounds awesome. And so what we're going to do is we're going to have some of our gameplay designers come and tell us more about specific things about the Wild update, because there's these different parts to it. And we have the first one here, which is our Deep Dark expert, Brandon. Hello. Hi, Brandon. Welcome. Thank you. So we've moved the Deep Dark into this update. Can you talk to us more about why? Yes, I mean, one of the biggest things about the Deep Dark and the Warden and the Sculpt is that it's just expanded, it's gotten bigger. That includes even unique loot inside the Deep Dark as well. And yeah, we also want to make sure that let's actually look at some of the new things that we have in it right now, which is the ancient cities. That's awesome. I can't wait. Oh, wow. Wow, കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ. എന്തായാലും പൊളിയായിരിക്കും. പക്ഷെ 1 കൊല്ലം കൂടി എന്തായാലും കാത്തുക്കേണ്ടി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. പൊളിക്കില്ലേ നല്ല അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ട് ഇത് കൂടെ പോയത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡീപ് ഡാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ വാർഡനെ മോബായിട്ട്, അതായത് സ്പോണിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ മോബായിട്ടെങ്കിലും ഒരു ഈ അപ്ഡേറ്റിൽ ചേർക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കേട്ടോ.
വാർഡനെ സ്പോൺ ചെയ്യണ്ട, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു മോബായിട്ട് അവർ ഇതിൽ ചേർക്കണം. അതല്ലേ ശരി അല്ലേ? ശരിയാണെങ്കിൽ അതല്ലേ ശരി പറയട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒരു മോബായിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് സ്പോണിങ് മാത്രമുള്ള ഒരു മോബ്. Wow, it's like both beautiful and terrifying at the same time. Like I have so many emotions when I look at that deep dark biome. Yes, I mean, we really didn't want the deep dark biome to just be, caves or just skulks spread around. We wanted to add a bit more mystery to it. And, there's this ancient city, and what is it doing there? We're not going to tell the players, we're just going to let them go throughout and explore and see what they come to. And there's even this, ancient structure in the middle of every single city, and it's got something interesting about it that you're going to have to explore in game. It's really cool. I like it feels like a place you want to explore. Yes, I love that it really deepens the mystery of Minecraft. Like Minecraft is all about player stories, and Deep Dark definitely inspires the storytelling, I think. That's so cool. And so last year you showed us the skulk sensor, but I know you've been working on a little skulk family. It's a skulk family. Is it that maybe they're not so cute. They're not so friendly, no. Yeah, last year we focused a lot on the skulk sensor, but since then we've kind of been trying to figure out what do all the different blocks in this skulk family do. And one of them actually is something called a skulk catalyst. And the main thing about the skulk catalyst is it's actually what causes the skulk to spread. As you can see here, whenever a mob dies, such as a zombie, near the skulk catalyst, it actually spreads skulk underneath it. And the amount is based on how much XP that zombie would have dropped. Wow. So, the Deep Dark, it's kind of That's overgrown amazing. with all these skulk blocks, so that means that lots of mobs must have died there. Quite a lot, yes. Make it less scary. Oh, and as you can see here, when you mine some of the skulk blocks, you actually get enchanting points. Yes, and of course, if you still want to get some of the blocks for decoration or something, you can just use a silk touch. And then we have the Skulk Shrieker. So when this block is activated, it's going to give animation that also, guys. scary Cool animation. sound that you heard Hashtag now. animation. And it also gives this darkness effect, Hashtag just cool like animation. pulsating darkness. Fully animation, fully animation. Hashtag fully Step animation. on a skulk sensor, even sneaking. Hashtag fully animation. Wow, okay, definitely not a friendly family. No. And I will say to our younger viewers, in a minute we're going to show you a clip that's a little scarier, but I mean, നിങ്ങൾ കാര്യം നോക്കണം, ഇതിപ്പോഴും those കേവ് have ലിസ്റ്റിൽ so പെടുന്ന many കാര്യങ്ങളാണ്. things വൈൽഡ് that അപ്ഡേറ്റിൽ players can വരുമ്പോൾ do with കാര്യങ്ങൾ it. ഇനി Like, പറയാൻ what do you പോകുന്നുണ്ട്. imagine them doing? I think the skull catalyst We is are going to be waiting. really interesting because എന്തൊക്കെയാ when ചേർക്കുന്നത് അല്ലേ? you could കൂടുതലായിട്ട് create a എനിക്ക് mob തോന്നുന്നു ഈ farm ആന that, അങ്ങനത്തെ through കുറേ the tech മൃഗങ്ങളെ community. ചേർക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു അപ്ഡേറ്റ് പോലെ. Usually അതിലെ when പലതരം a mob മരങ്ങൾ dies, it അങ്ങനെ doesn't കുറേ drop അപ്ഡേറ്റ് XP ചെയ്യണം. unless നല്ലൊരു you അപ്ഡേറ്റ് player ആയിരിക്കും. actually കുറേ kills it. ഫുഡ് So with അങ്ങനത്തെ this, you കുറേ might be able to കാര്യങ്ങൾ create some sort of നാച്ചുറൽ XP ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാൻ farm. നോക്കുകയാണ് There's lots of opportunities. ഇതിനിടയ്ക്ക് യുനെസ്കോ And you എന്ത് can ചെയ്യും? like യുനെസ്കോ experience this for other players. Like imagine being in a മൈൻക്രാഫ്റ്റ് haunted ഈസ് mansion നാച്ചുറൽ or in a ഫ്രണ്ട്ലി really dark forest, and then you have the shriekers. ഇതാണ് അതിന്റെ Terrifying. ഉദ്ദേശം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. So then, when players out walking and then നമ്മൾ they activate അഭിമാനിക്കുക shriek and യുനെസ്കോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗെയിം ഇട്ടു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. യുനെസ്കോ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഇട്ടു. You do that ചരിത്രം all around your Minecraft world, and fully. just whenever anyone's visiting I'm you. not going to visit your world. Shriekers are just shrieking. We have a community question for you. Hi, it's Jinjam from Germany, and my question is, what was ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വരും കേട്ടോ, റിസൾട്ട് വരും കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോ റിസൾട്ട് വായിക്കാം കേട്ടോ. That's an interesting question. From the art side, we actually had the inspiration behind the human Yeah, larynx, you which is like the vocal cord or vocal structure or something, just something that represents kind of creating sounds. And from the gameplay perspective, we wanted to make sure that, first of all, the warden spawns in a unique way, and also in a way that you can avoid it. So usually you can kind of sneak around, and as long as you don't activate the skulk shriekers, then the warden won't come. But if you do make too many noises and the skulk shrieker activates too many times, the warden will come. വാർഡന്റെ പുതിയ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടാ, ശ്രദ്ധിച്ചോ. തോമസ് കുട്ടി വിട്ടോടാ, ഇപ്പൊ വാർഡൻ വരും. തോമസ് കുട്ടി വിട്ടോടാ, അതാ കണ്ണൂട്ടനെ കണ്ണടിച്ചു. തോമസ് കുട്ടി വിട്ടോടാ. ഇപ്പൊ അവരെ വാട ഉള്ളുന്ന വരുന്നത് കണ്ടോ, മണ്ണൊക്കെ പൊളിച്ചു വരുന്നത് കണ്ടോ.
അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ച് കയറി വരുന്നു അയ്യുണ്ടോ ആ പൊള്ളിട്ടോ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ച് അടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഡാർക്ക്നെസ് പുതിയ എഫക്റ്റ് ആട്ടോ ഡാർക്ക്നെസ് എഫക്റ്റ് പുതിയ എഫക്റ്റാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക അതാണ് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വാർഡൻ അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചു വരും അതാണ് ഒരു കാര്യം ഓക്കെ മാസമായിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് പൊളിച്ചു വരും പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു പുതിയ എഫക്റ്റ് ആണ് ഡാർക്ക്നെസ് എഫക്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ പോയിക്കാൻ ഉണ്ടാവും ഇത് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും പക്ഷെ നല്ല പവറാട്ടോ കണ്ണോട്ടനാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഡയമണ്ട് ഫുൾ നെതറൈറ്റ് ആർമർ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ഡബിൾ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് Wow, there is a lot there, Brandon. Definitely a lot to unpack. I mean, the first thing is that the warden actually emerges underground. So that means that wardens are kind of in the deep dark, in the walls, and it also has developed a sense of smell. So, of course, you can sneak around and try to be, quiet and not to get detected. But unfortunately, the warden's still going to be able to sniff you out and find where you are. And if it sniffs you while you're really close by, then it's going to start noticing you. Wait, so basically the warden is like, smell that? It's happening. And just like going for the Pretty players? much, yes. It's not going to be fun for you. No, and I love that we're adding that sneaking gameplay because we haven't really had that before. So, trying to avoid the warden. I think it's something really, really cool. I mean, I think you've definitely upped the terrifying level, Brandon. And I just love how much you've expanded the Deep Dark to feel it's so immersive. Yes, definitely. It's really amazing. Thank you so much for joining us and scaring us half to death. No worries, that's my job. He's so expert. Like if you want to do something scary. Thank you so much, Brandon. So Agnes, the Deep Dark is one part, this sort of very adventurous side of the Wild update, which the name is starting to really become clear after Brandon. And then the other part you said is really this more of that beauty and the atmosphere of Minecraft. Yes, so we want to celebrate the wilderness of Minecraft, and one thing we want to focus on is immersion. So when you play Minecraft, we really want you to feel that you're inside the Minecraft world. Actually, we are now. So beautiful. And we also want to focus or have focused on biome diversity. So we want to find a unique identity for different biomes. For example, the birch forest, as you can see in this beautiful concept art. So in the birch forest, we want it to be light and peaceful, and the sun reaches the ground. The trees are taller, and the flowers, things like that. It's really beautiful. It looks very Swedish in the birch forest. That's true. That's actually very Swedish forest. Yeah. It's gorgeous. And then you want to add more atmosphere to the different biomes, but there's one biome that you want. I mean, I would say you're giving it quite an overhaul. It's getting a lot more in the Wild update. Yes, that's true. And that's the swamp. Our art team is so amazing. Such a beautiful concept. And as you can see here, the atmosphere is really different from the birch forest as well. It really is. It's amazing. So we have another one of our gameplay designers here and our swamp expert, Corey. Welcome, Corey. Hi, Corey. Hey, it's absolutely wild to be here. Oh no, Corey. The puns are so quick to start. It's Corey after all. Yeah, it's very on brand. So you're going to tell us about all of there's a lot of exciting things coming to the swamp. So what are we getting? Yes, there are a lot of awesome things coming. The first of which is the boat with the chest in it. എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ചേർക്കാൻ പോണെന്നുള്ളതൊക്കെ പറയണം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കട്ടോ ബോട്ട് വിത്ത് ചെസ്റ്റ് ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാട്ടോ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൽ വീണ്ടും വരാൻ പോകട്ടോ ബോട്ട് വിത്ത് ചെസ്റ്റ് ഇത് പോളി സാധനമാട്ടോ അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ പോണ സമയത്ത് വലിയ വലിയ യാത്രകളൊക്കെ നമുക്ക് പോകാം അല്ലേ ബോട്ടിൽ കൂടെ ഫുഡും അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യവും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. It's so useful and relaxing. Yes, and especially now, in Caves and Cliffs Part 2, we have even wider rivers, so it's easier to travel on water, so it's going to be extra useful.
Yeah, and like in the aquifers as well. Yes, so like when you go rafting in the caves, you can like put your diamonds in the chest in your boat. Oh, it's really nice. Amazing. And you've been working on what I think now will be my favorite tree in Minecraft. Yes, we are adding the mangrove tree to Minecraft. So as you can see here, this is a propagule. And mangrove trees actually like ready to grow, mini mangroves from the mangrove. And you can see here the mangrove tree grows propped up on root blocks. It has vines hanging down from the leaves. The propagules are actually growing underneath the leaves. They actually grow from the leaves themselves. And I really like how the propagules are looking here. And okay, I'm just going to nerd out on propagules for a minute. Okay, so in real life, the propagules grow, like I said, from the leaves. And then when they fall into the water, let's say they fall into water, they can float for up to a year before they plant themselves in the like water, underneath the water, or on land, wherever they happen to land. And mangrove trees themselves are actually amazing for like local ecosystems, fighting climate change, for local communities. They're just super trees, and I'm really, really excited. Awesome. And this is the first sapling that you can plant underwater. Yeah, you can plant it underwater and on land as well. That's so cool. When you first showed me the mangroves and you talked about your favorite thing, the propagules, I actually remember playing in mangroves in Florida, and we would use them to like write in this sand because they're super cool. So seeing them in Minecraft is just so exciting. And of course, where there's a new tree, there must be a new wood type. Yes, the mangroves do come with a new wood type. And like always when we add a new tree, we are so happy. Like we get so many questions from the community like, will there be a new wood type? and therefore we're so happy that we're able to add a new wood type for the mangroves. And look at it, I think it's really pretty. And you also don't see like all the blocks here. It's gonna be like a full set for the wood types. It's gonna be like doors and trapdoors and so on. That's gorgeous. I love it. I'm so excited about mangroves, but I just need to mention another thing. Because we decided to go with like really big roots. And I think those are so cool. And we actually prototyped quite a lot back and forth, and it was a bit tricky to decide how the route should look like, as you see in this picture here. But now I'm so happy that we went with the like multi-block routes, because, for example, when you like go with a boat and then you can go under the mangroves, and I think that adds such a nice feeling to it. Yeah, like in this picture, it's really nice atmosphere. That's beautiful. I really agree. And like when I was testing, I really loved that feeling of like being underneath it, being like this huge feeling. And I wanted more. I wanted to be surrounded by mangroves. So I was like, why don't I just make a mangrove swamp biome where I'm completely surrounded by them? So as you can see in this video, walking around, I'm just completely surrounded in the mangrove swamp. It's just mangroves as far as the eye can see, just like in real life. And you have all the mangroves propped up on their roots, growing in the water, so you can take your boat underneath like Agnes likes, and you're just completely surrounded by the awesome beauty of it. It's so beautiful. Oh, and I mean, during sunset, every time I was testing, I would actually like pause the day-night cycle just to watch the sunset in the mangrove swamp. It was super beautiful. That's absolutely gorgeous. I noticed that was not dirt. Good eye, Lydia. That was wet dirt, otherwise known as mud. That's amazing. So you've actually added mud to do something really cool. Yeah, so we're adding really cool abilities to mud. The first of which is if you take a dirt block and put a water bottle on it, then you can get more mud. And then the other one is if you take your mud block and you stick it on top of the dripstone, it will sort of like drip the water out of the mud and eventually dry it out, which turns into clay. I love the renewable clay. Like I always need more bricks. So perfect. Yeah, your local mason isn't going to be super happy with you though. That's actually true. I have this one mason, it's diamond tier mason in my village, and I always trade with them. You're taking a villager's job. They might be a bit upset now, but still renewable clay. Yeah, it's really, really cool. And you're also using mud to make a new block. Yes, we're also adding mud bricks. So mud bricks are really, really exciting building block. And as you can see here, the brick texture is actually different than the other stone bricks that we have in the game. So they're sort of smaller, more compact, but it is really cool like to build with. It matches a lot of different block sets, and I'm really excited to build with them. I just love the look of them. They're awesome. So beautiful. We have a creator question for the two of you. どうもこんにちはプチプチです。私からの質問はねこちらになります。どうして泥レンガを追加することにしたのでしょうか？
I'm so excited they asked this question because I really wanted to answer it. So the main reason that I wanted to add mud bricks to the game is that I really wanted people to feel like all around the world, there are houses built out of mud bricks. So many people around the world have houses, buildings using mud bricks. And I really wanted people who are playing Minecraft to feel like they could build their home and feel like they're at home in Minecraft. So I'm really glad we got to add them for that reason. Amazing. Yes, and it's so important for us that like everyone feels equally welcome when playing Minecraft. Oh, that is absolutely amazing. Now, so we have like amazing new trees. We have mud everywhere. We definitely need something very cute. Yes. Well, very cute and quite derpy because we added rocks. Yes, tawla. Frogs. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തവളയിരിക്കും തവള ക്യൂട്ടാണ് തവളയെ എനിക്ക് തവളയെ ക്യൂട്ടായി തോന്നിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ട സാധനം തവള എനിക്ക് ക്യൂട്ടായി തോന്നിയില്ല. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ക്യൂട്ടായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. ചില തവള ഉണ്ട് കേട്ടോ, ചില തരം തവളകൾ നല്ല ക്യൂട്ടാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ എന്നാലും കൂടുതലും ക്യൂട്ടൊന്നുമല്ല. നമ്മളല്ലേ അത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നല്ല They are cute and derpy. That's the perfect description of them. പിന്നെ ഇവര് ഏത് ഹോബിനെ ചേർത്താലും ഒന്നിൽ ക്യൂട്ട് പറയും അല്ലെങ്കിൽ Did you see ഭയങ്കര the one that jumped like backwards? One fell in the water. Silly frogs, yes. And they do love to jump around, and especially on lily pads, and actually also on big drip leaf, because I mean the big drip leaves kind of look like lily pads. But the funny thing with that is then when they jump on top of the big drip leaves, it's gonna tilt and then they fall down. One of them did. It just maybe it's a like frog slide. Okay. And you're adding another little tiny creature to this update. Yes, the fireflies. Fly. So you can see them roaming around, adding swamp, making it feel just nice and cozy at night. But really, my favorite part of them is just making the world come to life, like feeling like there is life going on all around you. And oh yeah, also their frog food. Yeah, forgot to mention that. Their frog food. Yeah, and they're beautiful frog food. So you can both enjoy them in the atmosphere and the frogs get to eat. So that's, Everybody wins. Now, we're calling them fireflies, but Corey, is that what you called them growing up? Actually, no. We called them lightning bugs. I did too. And in Swedish, it's eldflugor, and that's actually literally translates to fireflies. Okay. It's very interesting. It became like a lot of people talking about what you called it growing up. But we're really excited to have fireflies or lightning bugs in the game. I want to know more about baby frogs. Mm-hmm. Yes. So baby mobs in Minecraft are just like tiny versions of the grown-ups, but with frogs we're actually adding tadpoles. Wow, tadpoles. അതായത് തവളയുടെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അറിയല്ലോ tadpoles. ആദ്യം മീൻ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാവൂലേ നമ്മുടെ മാക്രീന്നൊക്കെ പറയും ആ സാധനം. Once again, you deliver on the promise of cute and derpy with the tadpoles. Yes, and you can pick them up in a bucket. Yes, and that's actually extra helpful for the tadpoles because we have frog variants, and when a tadpole grows up, it will pick a variant depending on the temperature and biome it grows up in. So, for example, if it grows up in a really cold place, it's going to turn into a snowy frog. Yeah, snowy as you frog. can see here. So, the frogs have kind of like two main systems. One is the tadpole system, and the other one is the cold-blooded system. So, frogs are like the first cold-blooded animal in Minecraft. And in real life, there actually are frog variants that pick a color depending on, or they adapt their color depending on temperature. And we wanted to have that in Minecraft. We wanted to Minecraftify it. So therefore, the tadpole's going to pick a variant instead, depending on the temperature. That's so cool. And there are 3 variants. Yes, it's going to be 3 okay, variants. So what's the third one? The third one is the tropical frog. Yes. So let's say you were venturing out into the desert or the jungle. Frog. You take your tadpole with you, and if it grows up there, it'll turn into a lovely tropical frog. And what I really love about the tropical frogs is how just relaxed they look, and they're like blending into the sand almost. They're just so relaxed. Just chilling. There was a reason they were. Yes, they are white. So, I was reading a lot about frogs. Always when we had something new, we read up a lot. It's super fun because we can read. And then real life frog that's called grey foam-nest tree frog in Angola, Botswana, and Kenya. And that frog can actually turn almost white to avoid overheating
So that's like the inspiration for the tropical frog in Minecraft. I love all three of them. And you have these different color variations, but you also have something else special about the frogs. Yes, so each frog variant's gonna have something unique that will be useful for the players. But we actually don't even know what that is yet because we are working on the frogs right now. That is so cool. So Corey, which frog is your favorite? It's gotta be the snowy frog. They look so cozy. Ooh, I'm tropical frog. I'm very interested to see which one the community loves the most. I love them all. Of them. Yeah, exactly. Thank you so much for joining us, Corey, and taking us into a deep dive of really cool swamp things. Yeah, happy to be here. Thank you, Corey. Thank you, course. Corey. I'm just gonna hop on out of here. Bye, Corey. So many puns. This is quite an awesome update. And I mean, I really see the name for the wild update. You get a bit of everything in it. Yes, and I love the contrast. As you can see in this pretty concept art, it's really like that beautiful nature and the super terrifying deep dark. And I love that contrast between these two things. It's absolutely amazing. Well, we're getting close to the end of the show. And as always, the time has flown by. And a lot has happened during this show. So let's look back at some of the biggest announcements, and then we will reveal the winning mob. ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാ ഇവിടെ കേട്ടോ? നീ കേട്ടോ? പലതും ഇവിടെ പറഞ്ഞു. നീ കേട്ടോ എന്തേലും? എന്തൊക്കെയാ പുതിയ സാധനങ്ങൾ? കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് മിന്നിയൊക്കെ ഉണ്ട്. വൈൽഡ് അപ്ഡേറ്റ് ഒരു ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കുറെ പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഞാൻ ഈ കടുവേനി അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധനം ഇത് സ്വാമ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ആയി മാറിയെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. ഇത് സ്വാമ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ആയി. അത് ശരിയായില്ല കേട്ടോ. വൈൽഡ് അപ്ഡേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ആനയും കടുവ അങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ വേണ്ടി അല്ലേ? അല്ലേ വൈൽഡ് അപ്ഡേറ്റ്? ചിലപ്പോൾ ഒരു ഷാർക്ക് കേട്ടോ, പറയത്തില്ല. ഇത് നല്ലൊരു കാര്യം കേട്ടോ, ബോട്ട്സ്. പുതിയ ബോട്ട്സ് ഇത് കുറേ കാലമായിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് ഇത് വേണമെന്നാണ്. Now it's time to see what mob you chose to add to the game. Hey, Jens, do you have the results? Yes, I have them right here in my chest. Wow, exciting. അതിൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. Thank you ഞാൻ so പറഞ്ഞു much. അല്ലേ ജയിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ Really തോന്നുന്നത്. comfortable. ഞാൻ ആ മോബോട്ടിന്റെ Okay, but now it's time to announce the winner. Okay. And the winner is the LA. Wow. Yes, I'm super happy about that. It's a lovely, lovely mob. That is so exciting. So Agnes, when can everyone expect the LA? So the LA will be included in the wild update. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ അലയ്യനാണ് ജയിച്ചത്. നമ്മുടെ ഇതിൽ 58 ദിവസം അലയ്യാണ്. അപ്പൊ അലയ്യ ജയിച്ചു. ഫേവറെ ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്താണ് ജയിച്ചു. ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്ത പാർട്ടി ജയിച്ചു. നീ വോട്ട് ചെയ്ത് തോറ്റു. നീ ആദ്യം ക്ലിയറിൽ വോട്ട് ചെയ്ത് അവൻ ആദ്യം പൊട്ടിപ്പോയി. All of us at Mojang Studios, thank you so much. Bye. കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനും സ്ട്രീമിങ് വേഗം നിർത്തുമായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം കമന്റ് ചെയ്തോ. ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നത് ഇവര് ലൈവ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളും പെട്ടെന്ന് നിർത്തും. എനിക്കിവിടെ ഞാനൊന്നും ലൈവ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ. ഇപ്പം പോയപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല കഴിയട്ടെ, ഫുള്ള് കഴിയട്ടെ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? ഇല്ല, കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യത. അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വേണമെങ്കിൽ ഇത് റിവൈൻഡ് അടിച്ച് കാണാം. ഓക്കെ, ഞാൻ കുറേ കഴിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ അതിന് ലൈക്ക് അടിക്കണം. ഇപ്പോൾ 12 ലൈക്ക് 20 ലൈക്ക് ആരും തന്നില്ല. എനിക്ക് 8 ലൈക്കും കൂടി വേണം. ഒരു 8 ആൾ വിളിച്ചിട്ട് വാ, 8 ലൈക്ക് വേണക്കി. 8 ലൈക്ക് ആക്കിക്കോട്ടോ. അർജുനെ വേഗം 8 ലൈക്ക് ആക്കിക്കോ. എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞു കേട്ടാ, ഈ മൈക്കസ് ലൈവ് കഴിഞ്ഞു.
ഇവർ സൈൻ ലാംഗ്വേജിൽ കുറേ രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മൈക്രോഫ്റ്റ് ലൈവ് കഴിഞ്ഞു, അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ദേ ആർ സ്റ്റോപ്പിങ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വൈൽഡ് അപ്ഡേറ്റിൽ ശരിക്കും ആനി അങ്ങനത്തെ കടുവ അങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും. ഇത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞോന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു സംശയം. കുറച്ചും കൂടി വേണ്ടേ അല്ലേ? അല്ല പിന്നെ വേണ്ടേ? ഹാഷ്ടാഗ് കടുവ, ഹാഷ്ടാഗ് ആന എല്ലാം കൂടി ഇട്ടോ അങ്ങോട്ട്. ഞാൻ തീർന്നിട്ടില്ലേ? എന്താ തീർന്നില്ല? പോവാണി വേഗം പോ എൻ്റെ ആശാനേ. വേണ്ടേ കടുവ വേണ്ടേ, ആന വേണ്ടേ, അങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ വേണ്ടേ? വൈൽഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അതൊരു തവളേനും ഒരു ഇതിനെയാണ് വൈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോട്ടെ, അവന് വേണം, അവർ വൈൽഡിൽ പെടുന്നില്ല എന്നല്ല. പക്ഷെ വൈൽഡ് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാവുന്ന ആനേനെ കേട്ടാ, സത്യം പോയിട്ട്. പിന്നെ കടുവ, പിന്നെ സിംഹം, പിന്നെ ഡിയേഴ്സ്, പിന്നെ മങ്കി എന്തായാലും വേണ്ട. അങ്ങനത്തെ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിൽ വന്നു. പക്ഷെ ഒന്നല്ല ആഡ് ചെയ്തത്. നീ അടുത്തെത്തിയിട്ടാ നീ ബേർഡ്സ് അപ്ഡേറ്റ് വന്നു, പക്ഷെ ബേർഡ്സ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടാ. പക്ഷേ വൈൽഡാണ്. എവിടേക്കോ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഒരു ബന്ധം. ഒരു 10ൽ 3 റേറ്റിംഗ് തരാം നിന്റെ പ്രഡിക്ഷന്. ഞാൻ ഇവിടെ ഫുള്ള് തെറ്റായി പോയിട്ടെ. ഞാൻ സ്ട്രക്ചർ അപ്ഡേറ്റ് എൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ഇതായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല. എനിക്ക് 10ൽ 1 കിട്ടുള്ളൂ അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നിർത്താനായി തോന്നുന്നു. മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ലൈവ് റിട്രീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനും നിർത്തുട്ടോ. ലൈവ് റിട്രീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ലൈവ് നിർത്തിയിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ലൈവ് ഉണ്ട്. ലൈവായിട്ട് മില്യൺ കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ ഗെയിമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഏതെങ്കിലും എത്ര വ്യൂസ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. എൻഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ, സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ. എൻ്റെ ചിപ്സിന് ശതം കഴിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലടാ, ആകെ 2-3 കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുഡ് ബൈ. ഗുഡ് ബൈ.